Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good. What's up, everybody? Welcome to another edition of Combat Sports Weekly Live. We are live via Facebook and YouTube. On Facebook, it's Coach Franco Rulloda and Pinoy Fight Exchange. Over at YouTube, it's Coach Franco Rulloda. So please follow the Facebook pages and subscribe to the YouTube channel. Of course, joining me is my fellow titos of fighting, JC Reyes of Pinoy Fight Exchange. Hinihintay lang namin si Tito Carl. Magandang gabi po sa inyong lahat. What's up? Hey, Good what's evening. up, Bernard? What's up, the designer John, JP Zelda? What's up, PRL? What is up? Isang What is up? magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po yung nagla-live na totoong live. Kita nga naman, live kami at for pretty obvious reasons, lalong-lalo na pag namumroblema yung signal ko, doon yung nalalamang live talaga kami. What a fight weekend indeed, ERL. What a fight week indeed. Grabe. So, admin work muna tayong mabilis. Okay? Para po sa mga nanonood, Team Replay, good evening sa inyo. For everybody, Team Replay, dumadami na rin po sila. Maraming salamat po sa panonood ng replay. A little bit of, we need everyone's favor. Please share this live discussion para marami po ang makapanood at makasali sa ating usapan. Nasa na yun? Ayun. Okay, let's do this. Anak lang, wedding naman talaga. Ayun. Pag hindi nagko-cooperate ang internet mo talaga, yan ang nangyayari. Masisipit ka talaga. Kamusta kayong lahat? Kamusta yung fight week nyo? Tsaka tignan po natin, as always, kami po ang laging hindi natatakot mag-live kasi kita nyo naman, bagong tabas ako, bagong gupit din si Tito JC, hindi kami nag-usap. Hanggang lang, pareho lang kami bagong gupit. So, everybody, please share this live discussion para marami pong makasama sa ating JP, very good points. Anuhin natin yan, ha? We will break that down. We will break that down, my friend, para makita natin. We will do our best to explain. Para intense eh. For emphasis. For emphasis. What the hell? Ayan, okay. We got this. All right. Naka-shadow ban pa yata tayo this week pa rin. Hopefully, medyo lumuwag na yung shadow ban na yan. Alam mo kasi But to give an idea, it's di ko na talaga re-report tayo kaya tayo na sa shadow ban. Yung mga nagre-report, tangina nyo na lang. Yun na lang. wala na akong sabi ko na lahat, tangina nyo lahat, yung mga nagre-report. Akala nyo ba matatakot ako? Akala nyo ba made-discourage kami dahil demonetized yung mga channels? I don't care. Diba? It's wala talaga. Iba yung motivation namin, iba yung iba yung namin. We're not doing this to well, masaya kami kung ma-monetize namin ng maganda tong mga pages, mga channels namin, itong show. Pero I mean, apart from that, yung fact na may mga natutulungan kami, may mga natututo from the show is an even bigger deal para sa amin eh. So yeah. That's the main goal of the show, to help the community. It's a show by the community, for the community.
Di You're ba? not, Tsaka, ito it's yun cloud yung chasing. mga sinasabi lang din naman namin kasi, totoo lang din naman kasi. So, Oo. yung mga naiinggit, pikit na lang, di ba? Yan lang naman ang kaya yung, ako natatawa na lang ako sa mga ganyan. I mean, hindi namin hinihingi pero nakakarating sa amin. Salamat din dun sa mga nagkukwento at Oo. nag-share ng mga ganung bagay. Pero parang ako naman Mhm. kasi, wala na akong oras sa mga ganyan eh. Yung mga nagre-report ng page namin, di ko rin alam kung bakit kailangan yung gawin yon, di ba? Siguro dahil wala kayong ibang magawa sa mga pages nyo, naubos na rin yung pangha-hype, naubos yung tawag dito, naubos yung pwedeng Mhm. pwedeng viral, naubos na yung pwedeng pag-usapan nyo na issue, o kaya walang issue pwedeng pag-usapan, so wala kayong mai-content. Oo. Tapos all of a sudden magta-try makikita nyo rin yan, wag nyo, kung ayaw nyo Diba? maniwala sa amin, tignan nyo yung ginagawa ng ibang channel, di ba? Basura Oo. yung pinag-uusapan, tapos biglang magta-try silang mag-usap ng, uy, pag-usapan natin, ano bang kailangan gawin ni Ryan Garcia? Uy, breakdown natin yung style ni Devin Haney. Uy, teka, Oo. si Lomachenko ba okay para? Tapos wala, they can't break it down properly. You know why? Because Since you wala yung mentioned that puso nga nila. pala, baka Ano? makalimutan. Pag-uusapan din naman talaga natin yan because it's happening this weekend. Pero, ang isa lang na mababanggit ko dyan, hanggang ngayon, wala pa ring actual fight card. Yung laban pa lang Oo, na yun, walang, nakalista nakakatakot sa yun Feeling ko so, yan, malaman bak ko maka-cancel ba schedule sa yan. last minute or what eh. I don't know there's a high probability na baka ma-reschedule yan. Haney versus Garcia na yan. Kasi, Siyempre, when, gusto nating pero kung wala, yan, kung tama yung sinasabi ni Tito JC na, sabi ni JC, wala pang fight card, wala pang undercards, medyo delix yun. Any type of kasi when was the last time that we heard a match up, whether in boxing or any other combat sport, na isa lang ang laban? Parang hindi. I don't think that has ever happened. Kahit nga yung mga influencer boxing, kahit papaano merong at least 4 o 5 matches eh. Wala naman din silang kasabay na UFC this weekend. So, and hindi rin naman basta-basta yung nasa main card, Ryan Garcia and Devin Haney yun. So, I don't know. Weird. tinitingnan ko itong yung mga nagme-message po, yung ibang questions nyo pwede nyo ilagay sa comment section. Okay? Oo. Yung mga hindi masyado, yung mga hindi ganong maselan na questions, pwede yan sa comment section. Pero pagka medyo kailangan ng anonymity, yun, pwede PM yan. Yeah, so yan, live on the show. Hey, what's up everybody? Thank you so much for if you have questions, put them in the comment section. Harvey Iliana, shout out coach, repping Beyond Kickboxing, Real Rising. Tamang-tama. And Kick Weekly, an update from K1 Romania is a K1 95 kilogram belt between Romanian star kickboxer Bogdan Stoica versus Japinoy Akira Jr. will happen. Uy, 95 kilograms. 95 laki big nun, boys yan Big boys. Of course, complete attendance po kami. We have Tito Carl de Mesa as well. Tito Carl, medyo usog-usog kang konti sa Kikilit ako. Ayan. Yes. Magandang gabi po! Fresh from bagong gupit si JC. It's an occasion din. We were just starting to talk about UFC 300 pa lang. So, share muna. Yeah. Daming learnings. Totoo ba itong Chandler versus McG? It seems Sinabi like nila 303. Oo nga eh. 170, no? 170 daw. Let's see.
Wala pa sa Google, so Ano sinasabi ni Harvey? wala Uy, pa. yung calls ko. What the hell? What's happening? Naku, yan na naman You tayo. are blurred, sir. You are blurred. You're Nag-Google na naman Japanese, ako. right? Oh no. Your job. Oh. Ano ba yan? Uy! Okay, can real feel K1 goes to holding kickboxing orgs that hold K1 rules based on title fights such as, oh, yan. Diba? Buti yan, buti yan. Mhm. Works that whole Okay, game. ERL, coach, when is a knockdown really a knockdown based on situation ni Champ Charlie Suarez? Of course, before anything else, congratulations to Charlie Suarez for winning his US Congrats. fight. Sayang, walang masyadong coverage na nangyari or you had to get through Wala eh. ESPN Plus. Parang ang hirap mag-break ng barrier na yun eh. Mhm. Nako, ESPN Plus, US only. Also Yeah. expensive. Diba? Ang hirap eh. Ang hirap nung gano'n. Sayang bribe yun. US na laban ni Charlie Suarez. Sobrang inaantabayanan lahat ng boxing fans yun. Tapos, ang pinaka unfortunate sa mga challenging na nangyari was Charlie Suarez was supposed to fight Henry Lebron and it was supposed to be a title eliminator. Tapos biglang bago. Okay? Ang nangyari dyan ngayon, ano yan? Something within top rank yan. Top rank problem yan. Di ko alam kung anong dahilan nila ba't nila ginawa yun, pero pinalitan nila yung laban. Umatras si Henry Lebron, tapos napalitan. So ngayon, sa side ni Charlie Suarez, syempre you're fighting, nagpe-prepare ka para sa isang Henry Lebron, tapos after a few weeks, magpapalit ka ng kalaban. Sino nga ba yung kalaban niya? Parang Korea ba? O ano yung that guy? Pangalan, oo nga eh. Sobrang random kasi nung change of opponent. Wait, hanapin natin. Diba? Negotiation problems. Hindi, tsaka ano yan, top rank, ano yan, somebody from within the promotions or naisip or yung camp ni Henry, or yung camp ni Henry Lebron, nakita yung mga previous na laban ni Charlie Suarez and they realized Luis hindi Correa. siya worth gambling. Parang Luis Correa. Not worth a naisip risk. siguro nung kasi pag natalo si Henry Lebron, ganyan si boxing. Pag natalo ka, ang laki nung impact sa ang laki nung impact mo sa standings mo. So ngayon, bagong mukha si Charlie sa Amerika. 'Di ba? Bagong mukha si Charlie sa Amerika, then ang tawag doon? Yung usap-usapan kasi umiikot sila eh. They're of course they're going around gyms, they're training in the top rank gym. Ang usap-usapan sa top rank gym, ang daming inuupakan ni Charlie Suarez sa gym. Okay, so it got around. Alam mo yun, so within word got around, word on the street. Mga gano'n, word on the street. There's this Filipino guy, his name is Charlie Suarez. Deadly yun na. lahat ng tinapat sa kanya doon sa top rank gym, pinahirapan niya or kinain niya. So, pag nabuo mo yung street cred na gano'n, yung buzz around his name lumalakas. Ngayon, pag gano'n na nangyayari, people will start noticing you, and that's a very good thing for Charlie. Ngayon, kailangan lang mag-translate siya sa mailagay sa mga fight cards. Ang ngayon doon is sino yung itatapat sa kanya, tsaka how many fights does he have to win in order to get either an eliminator or an actual title shot. Kasi what's sad is what's sad is yung laban dapat dun kay Henry Lebron was supposed to be a title eliminator fight eh. May interim belt nga dapat on the line eh. And dahil umatras for some undisclosed reason si Henry Lebron, wala. Ang nangyari kay Charlie Suarez, he had to fight someone else. So, nang wala lang. Kumbaga, another fight for his record. Pero, yun sanang achievement na hopefully interim. Naalala ko nga, dapat may interim title. So, sayang, wala na yung interim match for this one.
I don't know kung ba't pa Mm. nila tinanggal. I mean, nandun na yung nakalinya nung umpisa pa lang eh. So, sayang. Oo nga eh. Kaya nga 'di ba, yan yung nung unang pinag-usapan natin, sabi ko nga 'di ba, parang feeling ko top rank thing 'to eh, 'di ba? Oo. Yun yung mga pwedeng scenario lang eh. Parang iniisip ni top rank, parang uy, teka, parang palabanin muna natin si Charlie ng isa, dalawa pa, 'di ba? Or another angle is yan, yung camp ni Henry LeBron, tinignan nila, 'di ba? After evaluating, siguro inisip lang nila bagong mukha to eh, 'di Yeah. ba? This is the new guy. This is the new guy on the block. Is in his mid-30s, kaya natin. Then probably somebody from his camp actually said, "Hey, wait a minute. This guy has all the regional belts in Asia." So medyo kailangan ata pag-aralan natin to. Tapos pinag-aralan nila si Charlie Suarez. Tapos nakita nila yung corner, si Delvin Bohol, si Coach Delvin Bohols na accomplished coach. Tapos yung isa pang nasa corner Olympian niya, si din Mark corner. Anthony Barriga na isang Olympian. So siguro inisip na, teka. Baka nagmadali tayo dito sa laban. That's to. some Teka. low-key deadly shit right there. Let's Nice. not rush into this shit. Diba? Sila yung mga biglang, teka, diba? So, let's reevaluate. And it's actually, I mean, business-wise, medyo good move yun for them. I mean, kung gusto nilang protektahan yung record ni Henry LeBron, gusto nilang protektahan syempre yung image niya at saka yung sa rankings niya, ganun talaga. So, yun din yung ikaw yung boogeyman ng division, di ba? Iniiwasan ka na yung skill set mo pang top 10. So yung ibang mga tao, iniiwasan ka na. That's the curious case of Charlie Suarez. It's very unfortunate, pero alam mo yung nung umiingay na yung pangalan ni Terence Crawford na for some reason he was not getting the fights that he needed to get until such time na umabot na yung laban with hanggang dumating na yung relevant fights para sa kanya, pero prior to that relevant fights for him. Questionable nung una yung record Tama. niya. So parang ganun yung nangyayari kay Charlie. Now to answer your question, ERL, depende as far as I know, okay? So kung merong mga boxing rules na dito or boxing referees sa nanonood sa atin, pakilagay yung sagot sa comment section. Para sa akin kasi, as far as I know, when it comes to knockdowns, it's either nagposte ng glove sa floor or nagkaroon ng contact yung puwet sa floor. Para kasi may technical terms din sila dyan, syempre, pero para mas madali in layman's terms, you drop down on your knees or your butt, tapos or you posted on your hand or you posted on your glove, as long as it came from a punch. So nasuntok ka, bang, okay, suntok, bagsak puwet, nagposte ka, bumagsak yung isang tuhod mo, nagposte ka yung isang kamay, basta galing sa suntok, galing sa isang attacking sequence, that should be a takedown. Interesting yun, kahit hindi 3 points, coach. Basta kasi kahit nakaparang ka lang. But kasi yun tawag dito, lalong-lalo na if your glove touches the canvas. Yeah, parang yumuko ka lang. Na yun. Knockdown na yun. Okay. Diba? As long as tinamaan siya ng suntok, as long as, yun yung mga nagiging technicalities when it comes to boxing knockdowns and slips. Very interesting. Merong explanation si John. Sorry. Ayan. Okay, John Yambao of PH Boxing Corner. Yes, yan. If a punch causes you to drop your knees back, glove touches the canvas, yun, tama. Or if the ropes held you up ayan. Okay. You don't always see the last applied, but I've seen several championship fights. Ayan, see? So, that plus that one clarifies it. Yun, mabalangan sila ng referee, standing 8 count. Yan. Kasi pagka na ganyan, pero hindi nabilangan, parang hindi siya I'm not, hindi ko maalala na mako-consider siya sa score. Diba? Of course. Hey, what's up?
Are you ready, Mr. Page Alitao? Are you ready for April 28th? Okay. We will pag-usapan natin si Kane a bit. It's a very interesting fight. So pag-aanahan natin 'yan, titignan natin 'yan mamaya. Of course, we're gonna talk about UFC 300 and UFC 300 para sa akin. Max Holloway, Justin Gaethje. That fight, boy. Yes. that fight made UFC 300 worth it. Your thoughts on that fight, Tito Carl? Oh, yes. Nagising ako dun eh. Ang daming awesome events, ang daming pangyayari na parang historic, parang it will live on in our memories for a couple of months. Pero grabe nga yun, Coach. It's parang ang swerte lang natin na nakita natin yon. Medyo all-outs ako na fun title siya. Nangyari, hindi siya ranked, parang not for a real belt. I mean, come on. Okay, BMF belt. Hindi naman siya real belt, guys. Pero, I'm so glad na nangyari siya. And it was because of the BMF belt. First of all, yung shorts ni Max, buti pinaunlakan siya. Kanyang floral Hawaiian shorts representing. There should be an argument for Max. Parang medyo up there na, no? Parang maybe he's kind of edging out si BJ Penn na, guys, as one of the greatest Hawaiian fighters, no? May argument na for it. Hindi, wala na. Well, dami lang kasing weight classes ni BJ, no? Penn. So kasi Jiu-Jitsu World Champion, World Champion, 2-division World Champion, campaigned in 155, 170, 185. And light heavyweight ba? You can argue na medyo you can argue na medyo pumapantay na kasi yung impact ni BJ Penn. You also have to consider yung impact ni BJ Penn, not just to the sport but also to the mainstream audience. Iba yung impact ni BJ Penn sa mainstream audience. Yan yung unti-unting nagkakaroon si Max Holloway. Kasi si Max Holloway, kasi si BJ Penn, whether he wins or he loses, kada makita ng taong BJ Penn, oh shit, BJ Penn pa rin siya. Max Holloway, unfortunately si Max Holloway, he was the champion, tas nung tinalo siya ni Volkanovski, yung stock niya bumaba. Hindi naman sobrang, hindi naman bumagsak, pero bumaba. Pero still, diba? So ngayon, in terms of achievements, in terms of accolades, medyo pumapantay na sila. And it's also good for Hawaii in general. Hawaii Jiu-Jitsu scene, Hawaii MMA scene. Kasi, buhay mo, dalawa na yung recognized dyan. And yung laban ni Gaethje at ni Max Holloway, yan ang naglagay ng premium BMF belt ngayon. Diba? Yun lang like, parang dati, wala lang siya Like, wala lang yung BMF belt. Ngayon, when people look at the BMF belt, they're gonna remember Max Holloway and Justin Gaethje. I agree with Dana White when he said that it's the fight of the year. That's a very strong candidate. Yan yung number one. Parang if you compare the first ever match na for the BMF belt, nasapawan nitong laban nito Walang-wala na. I don't even remember the first one. But siya, di ba? Si Gamebred? Gamebred. Masvidal, tsaka Nick Diaz, di ba? Nate. Ayun. Okay. Yes, di ba? Nate. Di ba? Gamebred versus Nate. Diba? It was good. Nate. Sorry. Nate Diaz, di ba? So the hype was there. Nandun yung hype. Di ba? Nandun yung hype. Nandun yung daldal. Pero yung upakan, wala masyado. Kasi alam natin, alam na lahat ng tao na upakan ni Masvidal si Nate Diaz di ba? So, parang, okay. Then here comes Max Holloway and Justin Gaethje. The epitome of a badass motherfucker, di ba? A BMF, di ba? And last 10 seconds, para sa akin, hindi ko alam. Ikaw, JT, how did you score that? Kasi para sa akin, up until that last 10 seconds, medyo lamang si Gaethje Medyo. Diba? Ako, how did you score that? Sa last round lang medyo alam ko sa last round, it was medyo favorable talaga for
for Max. Kaya lang, naghahabol siya. Naghahabol Grabe siya. nga yung habol niya. I think tama yung sinasabi nila sa comments that yung biglang increase in fight bonus definitely encourage them to Oh my God, perform he so earned that fight bonus, man. Oo. Buti na lang humingi din siya, di ba? Like, sige, Grabe yun. bigyan na natin. Huge shout out to MMA Junkie for that for that request. MMA Tuloy mo, Junkie? si Mike Bon. Si Mike Bon yung nagtanong Mike kay Bon, Dana wow. White na huge shout out to Mike Bon of MMA Junkie na parang sabi niya sana na sinabi niya sana mag-increase Anak yung ng fight wedding na bonus per yan na each naman Oo, May sabi niya nagre-report na naman ba? Si Dana White Oo, parang minsan na lang. meron yan. highly likely na meron magre-report. yan. Yan. Lagi na nagre-report eh. Or mga Oo nga minions eh. ni ano at saka ayan, tigil nyo na yan. Tigil nyo na yan. Kasi papauto lang kayo dyan. Nagpapauto lang kayo dyan. Huwag kayo magpauto dyan. Anyway, so 300K lahat ng performance bonus. So Nice. huge shout out to the UFC, Dana White for doing that. Yung that took out a lot from the audience, from everybody that's watching. Na minsan isipin mo, nakalimutan mo na ibang laban, pero halos lahat ng laban ang ganda. So, Ang dami. Zhang Yes. Weili versus Yao Zhan. Oy, my God. I hope I didn't. Ang dugo. That was a huge fight. Yeah. The girls performed really, really well. Ang ganda Not ng laban only na the yun. Chinese girls, the Holly and Kayla. First time ko nakita Grabe mamain rin si Holly. Oo nga eh. Malaki tao eh. Si Kayla Harrison naman kasi. Ito yun si Holly Holm kasi medyo pababa na eh. Di ba? Yes, yun din. She's pababa ni si Holly Holm getting eh. old. Di ba? Tapos sakto, Kayla Harrison, di ba? Pataas. She's riding on a very good momentum, elite level athlete. That was a great way to introduce Kayla Harrison to the UFC audience. So, yes. Also very active from PFL. So, halos wala siyang downtime, di ba? Diba? So, and a very good point na binring up ni JC before was paano niya i-deal yung weight cut. Kasi ang problema kay Kayla Harrison, weight cut issue siya palagi. We've seen the size of those guns, man. And yun nga pinoint out nung, I forgot which page that was, na si Kayla Harrison started competing sa 170. When she transitioned to MMA, sa PFL, she was fighting at 155. For the UFC, she was fighting at 135. Oh, bantamweight. Talagang yung press nga afterwards, like, Kayla Harrison has done the impossible. She got down to 135. Oo nga naman, saan mo nilagay yung weight na yun? Diba? Ang doon, naka-recover siya, tapos performed really well against Holly Holm. Very good strategy. Maganda yung strategy. ATT. Ang galing talaga ni na Mike Brown. Very good strategy. Ginamit nila yung strengths ni Kayla Harrison. Inalis nila yung range ni Holly Holm. They didn't allow Holly Holm to get her boxing going. Sinira nila yung momentum. Good control sa cage. Tapos, hindi rin naman kilala yung grappling pedigree. Hindi rin naman kilala kasi yung grappling pedigree ni Holly Holm. So, that was a good strategy. That's true. So, Zhang Weili versus Yan Xiaonan. Man! Ladies MMA, female MMA elite level, panoorin nyo yung laban na yun. Ang ganda, ang galing. Zhang Weili has been dominating that division. Tapos here comes Yan Xiaonan. Wala! Game! Di ba? She was able to take her down. She was able to get her in trouble. Ang ganda ng mga transitions. Ang ganda ng mga control. Tapos, ito yun. Round 1 or round 2? Hindi, round 1. Zhang Weili got Yan Xiaonan in a rear naked choke. Towards the end of the round, narinig ni Yan Xiaonan, she got put out. Tiniis na lang niya. Pero bro,
Tudol, nakaganon, naka-frozen. Diba? Like, oh shit! Tapos nagising, like, tumayo. Oo, yun. Yan, real Maybe she naked lost a joke, few diba? brain Slow cells burn. there. Tapos, Grabe din. tapos Nawalan siguro ng ilang wala nerve cells eh. yun, no? Alam mo, yung swerte lang din talaga. Yung swerte. Pag rollover niya, kasi normally naman ang rear naked choke, tulog ka. Pag binitawan mo, aakyat na ulit yung dugo, magigising ka, pero mabagal. Mabagal. So, pwedeng pagbagsak, nag-roll down ito siya. yung forward, yung naging forward conscious yung siya. ulo. Ang pinaka nakakabilib yung presence of mind ni Yan Xiaonan na itukod yung kamay niya. Kasi kung nag-face plant siya, pwedeng itawag yun eh. Pwedeng itawag yun. Kaso, tinukod niya yung kamay niya, so naka-cut yung ulo niya, tapos saka siya tumayo. Pero, nakita mo yung lakad niya, parang zombie mode. Hindi pa siya fully out pa rin siya nun, man. Out pa rin siya. Diba? Sabi ko, grabe, ang tibay nitong tao. Nag-eye contact with Jason Herzog, tapos sabi ni Jason, okay, tumayo ka na eh. Like, fuck, man. Grabe. Ito yung laban where na, di ba? Controversial for Joe Rogan. Ito yung tinanong niya pa, is that even... May smelling salt daw kasi dun in between rounds ba yun? Hindi, pero hindi naman pala smelling salt. Binuka lang yung ilong niya. Yeah. Binuka lang pala yung ilong niya. Hindi yata smelling salt. Niya eh. So, hindi. Akala nila nilagyan ng smelling salt. Oo, hindi. Akala nila nilagyan ng smelling salts. Pero, when something like that happens, the first thing you do is, lalagyan mo ng yelo yung harap at likod para magising yung katawan. Yan yung, yung mga cornermen dito, shoutout sa mga cornermen na nanonood. Anong gagawin dyan? Babasa mo yung ulo, tapos, lalagyan mo ng yelo, harap likod, o kaya likod, para magising, para mag-circulate dugo, tapos gigisingin mo siya. Ngayon, yung ginawa sa corner is, binuka yung ilong niya. Kasi pag binuka mo yung ilong, syempre, more air. What the hell is happening? Nawala ba ako? O audio lang. Pero audio is good. Teka. You are frozen. Pero your audio is good. Wait lang. Pero yeah, we were talking about nga yung paano nagising yun? Hindi naman pala smelling salt. Kaya siya basta buka mo lang yung ilong. Kasi pag binuka mo kasi yung ilong, yung air pathways, yun lang kailangan mo lang naman, oxygen lang naman yan, di ba? Oxygen lang, hangin lang. May nakita dati sa sobrang barok style, guys. Sa Letway, ginaganunan ng yelo sa tenga. Kung sabagay, gets ko naman. Wala, mga naman yun eh. Mga parang brosa, ginaganunan. Old school na. Yung mga myths na pero parang kailangan. Franco, pero normally kasi yung yellow para magising ka. Parang it's shock your body. Normally it's just to shock your body so it magising ka. Yun lang ang kailangan doon. May tanong ako, Franco. If you are let's say Uriah, tapos nakita mong ganun, okay lang, patuloy mo na lang yung fighter mo. Total, championship naman tayo eh. Hindi, sa championship fight? Oo naman, kasi tuloy mo lang. Gising ka naman siya. Para palusutin eh, no? Yun lang tanong ko. Championship belt? Wala. Life-changing fight? Wala. Ano talaga? Wala. Mag-ano na tayo. Sugod na natin ngayon. Hanggat hindi mag-face plant ala Justin, tuloy mo lang yan. Parang, one of the worst decisions fight is quit eh, no? Parang ganun eh. Yeah. I mean, the fighter might blame you afterwards. Yun pa. You're in a huge fight card. Diba? Yeah. Wala na naman tayo. Ano din? Speaking of that fight, shoutout na rin pala kay Coach Billy Alumno. Oh yeah. Yung kapatid ni Coach Billy. Kapatid ni Coach Billy. Na si brothers, I forget. I'm sorry, Coach. Pero solid kasi siya pa rin yung hindi na siya inilisan siya yung nasa corner ni Changwei, di ba? Anong pangalan nung kapatid ni Coach Billy, Franco? Di ba? Lagay nyo na sa comment section. Basta nga, pakilagay naman. Pasalamatan natin.
I am Diba? so Kasi sorry. nakakatatlong Very, fight very- na ata si Coach Tapos, with Zhang Weili. yan, tsaka yung head coach ni Zhang Weili, Ah. yung kasama Si kong Coach Vince. moderator nung yung head coach ni Zhang Weili, Ayun, he's si a former fighter in China as well. Ruben Alumno. Ruben. Okay. Ayan, Ben Congrats, Coach Alumno, Ben. huge shout out to Ben Alumno. Di ba? Philippines represent. Tsaka yung head coach ni Oo. Zhang Weili is a former fighter sa China rin. Siya yung kasama kong siya yung parang one of the rules director ng AMMA. Oh, Yung syempre Chinese name, not really good with that guy, pero he was the guy I was with when I taught refereeing sa ano ba yan? Ba't nawawala? We're Ilan niyo po muna kaka-report sa amin? Hanggang matapos lang yung UFC 300, please. Hindi, naglolo ko yung ko yung sa camera ko. Weird eh. Kaya pala It's blurred. the connection of the phone The and camera the connection. Droid cam. Droid cam to eh. Droid cam. ayun na nga, Ayan, lumabas. nawawala. Ayun. Nawawala na naman. Nawawala. May yan, may lag. May Feelings. latency. May lag eh. Ayan, naglalag. Ayan, mga hayop kayo. Ayan. Isip kayong lahat sa buhay. Yeah. Anyway. Gaganon namin kayo. so- Parang climax. Here. Diba? Then, of course, yung Charles Oliveira versus Arman Charukian, pretty good fight. Very good for Arman Charukian. Yun, di ba? Maganda yung laban eh. Ang ganda ng laban eh. From a technical grappling sa standpoint, grappling eh. maganda yung good yung matchup eh. Ang ganda lang talaga ng top control ni Arman Charukian. And maganda yung guard Maganda yung close guard ni Charles Oliveira. Maganda yung distance management. Di ba? I was able to grab him. Tapos yung control niya ng overhook, that was really good. Yes. Hindi talaga makalabas si Arman. Hindi na talagang Arman Charukian was able to create space. Talagang, okay, hindi kita masuntok, o sige, elbows. Pumapasok yung elbows. Sabi ko, wala na, dali na. Umulan ng elbows. After a while, after ng ilang elbows, talagang naramdaman na rin ni Charles Oliveira, masakit eh. Masakit talaga. One thing I noticed din, the cutmen had their work laid out for them. Yung kay Justin, yung ilong niya, yung si Charles, yung cut, bibilis mawala ng mga that's some strong may vasoconstrictor sila nilalagay, di ba? Yung mga ganyang klaseng cutmen, kailangan sa boxing yan. Kasi sa boxing, ang daming mga ganyang issues where yung mga cutmen hindi kayang mapigilan yung dugo. So, ang ending, pigil na yung fight. Damn. Sayang. Diba? It's talaga. It's sulit. Sinulit sila. Sulit lahat. And then of course, Alex Pereira versus Paul Hill. That's gonna be a meme. Pero the way, for a month no? But the way he won. The way he won. Pushed away Herb Dean. Ganun pa eh. Alam mo, totoo lang, parang alam mo yun, hinihintay na lang ng tao. People are just waiting for Jamal Hill to go down. Pero maganda lang talaga yung drama ng konti before, di ba? Na siya, na low blow. Di ba? Tapos talaga palapit sa Herbin. Time talaga hinawakan. Tsaka lang, let me cook, man. Ganun siya eh. Tsaka ito yun, si Herb Dean, pumayag. Di ba? Kasi okay ka lang. Sabi niya, hindi. Di ba? Teka lang, hindi. Di ba? Di ba? Rules are rules. Pero this time, talaga, nakita niya saka si Puatan, hindi siya, nakatingin pa siya kay Jamal Hill. Nakaganon yung kamay niya, pero nakatingin pa rin siya kay Jamal Hill. Protect yourself at all times. Teka. Calculate niya talaga. Pero binigyan niya ng black belt si Puatan for knocking out Jamal. Love you, man. Pero parang
What do you think of that yan decision? Ang tandaan nyo, sige, we'll get to that belt later. Pero doon nyo rin makikita yung level of focus ng isang elite level striker tulad ni Yes. Alex Pereira. Pereira. Yung Oo. dramatics, yung di ba pwede siya magiging meme yan. Okay, huge shout out to UFC Ano? King, one of Actually, my famous favorite meme pages. Saka yung kabilame na post-fight na antics ni Alex Pereira. Pero tignan natin, balik tayong konti dun sa sequence. Mhm. Natiis ni Alex Pereira yung ano na, alam niya kaya tiisin yung ang tawag dito, yung low blow. Kasi pitik halos, tsaka medyo off angle, kaya pinigil niya si Herb Dean. Pinigil niya si Herb Dean kasi pag pinaghiwalay sila, kailangan niya trabahuhin uli yung distance na yon. Yeah. Lahat ng ginagawa ni Alex Pereira, ngayon breakdown natin yung strategy ni Alex Pereira. We're breaking down the strategy, we're breaking down the sequence. Yung unang ginagawa ni Alex Pereira, he was jabbing the shoulder, he was jabbing the head. Towards the mid part of that round, nakikita nyo, left jab to the body siya. Left jab to the body, left jab to the midsection. Kasi yun yung pang-measure niya ng distance. Kasi pag tinatamaan, from a striking perspective, pag kaya mo tamaan yung chan, kaya mo tamaan yung chan, ayan. Nako. So ngayon, pag going back po, bago po mag-disrupt ang aming signal, dahil punyeta kayong mga nagre-report, report lang kayo, wala may pakialam. Anyway, so, yung yung pagkayang tamaan yung chan, kaya mong tamaan yung midsection, yung susunod na suntok mo sigurado, sapul sa mukha yan. Striking 101 yan, ha? Yung mga pag kaya mong tamaan yung chan, kasi magkaiba yung chan, midsection, chest, ulo. So, tinrabaho niya na yun eh. Probably one on the stomach, 2 on the midsection. Nakuha niya na yung range eh. So kung papayag siya na ititigil ni Herb Dean tapos reset sila, tatrabahuhin na naman niya yun. Balik na naman diba? siya. Uulitin na naman niya yung sequence. And by that time, baka nag-register na kay Jamal Hill. Pag-adjust oh shit, siya. oh. Diba? So, yeah. Diba? You have to not just bridge that gap. Pero lahat ng suntok o kaya mga elite level strikers, nagsiset up yan. Hindi yan yung jab straight hook, uppercut bigla, and the hook na sana biglang may tumama. Hindi. Yes. Si Pereira, siniset up niya lahat yan. He's feinting, he's striking. Kaya ngayon yung mga sobrang gandang pag-aralan ng mga strikers. Kasi lahat ng bato nila may silbi, may purpose. So, he was within range. He was able to plant the seeds. Now, overload niya na yung system ni Jamal Hill. So, sakto, he took advantage of that. Pero hindi nga siya malakas na hook eh. Parang shovel hook siya eh, di ba? Kaso lakas talaga suntok ni Pereira. Lakas talaga. Yung kaliwa na yun. Right on the button lang talaga yan. So, tingin nyo guys. Parang tinamaan niya yung switch. Lagay natin sa comment section. Di ba? Sa tingin nyo guys. Lagay nyo sa comment section. Sino yung merong knockout power na tulad kay Alex Pereira? Okay, lahat. Yes. Boxing, kickboxing, Muay Thai. Di ba? Put it in the comment section. Tignan natin. Compare natin. Kasi iba eh. Parang may kamay ng Diyos talaga tong si Pereira. Hand of doom. So this guy has already beaten so many ganyan. Deontay Wilder eh. Pwede. Di ba? In terms of frame. Kasi di ba si Deontay Wilder, di ba? Heavyweight. Ano no? Yung sinasabi si JP Zelda Engano. Pero di ba tinest, alam ko parang... Hindi, pero kasi si Engano heavyweight eh. Legit heavyweight Legit heavyweight si Engano eh. At yung frame kasi ni Puatan, alam mo yun? Oo nga eh. 185-205 eh. Di ba? 185-205, oo. Di ba what do you call this? Si Engano, he goes at like 240, 260 eh, di ba? Yeah. Diba? Then, he punched that thing, UFC PI, di ba? Siya yung pinakamataas. Siya yung pinakamalakas. Oo.
Parang Mm. 5 times harder. Pinakamalakas, di ba? This guy has already more or less done the same thing to Israel, Mm. si Jiri, Yes. si Glover, hindi si Glover, sorry. Sino yung before that? Si Jan Blachowicz. O, di ba? Ang hirap i-knockout kaya ni Jan. Di ba? Wala. Ang lakas talaga. May mga tao talaga na ganun. May kamay ng Diyos lang talaga. Na, di ba? It's just the Aztec power. Di ba? Hanip talaga. And it's something that we're very fortunate to be alive na makita natin. So, Yeah. alam mo yun, it's something na Kind of we're reminds all me of fortunate to Dan watch Hendo it. back in the day. Dan Henderson. Yan, Dan Henderson Medyo, din. Hendo. diba? Parang may yung right hand ano of lang. God din yun eh. Oo. Kasi eventually yun na lang yung meron siya kaya talo siya, diba? Eventually. Pero parang Diba? ganun din eh. Diba? Chris from Miami, our brother Chris from Miami. I owe Uncle Dane an apology. I thought UFC 300 wasn't going to live up to his promise month ago. I was wrong. Yes, Not to worry. Lang yan. Worry. We all won, sir. We all won. Pero I think tayo rin nun eh. We thought it was gonna bomb kasi That's true. yung main event, we didn't expect that it will deliver that way. Kasi nga, we thought they could have given a better fight card. But no. No. We were all wrong. No. Plus, dito sa laban na Diba? to, yung Drake curse. Oh, wala. yeah. Nalabas Na-break ng ni 8. Puwatan. Tumalbog lang sa mukha si na Drake, no? bato ni Puwatan. Drake, Diba? man. Finally. Ano yan, nalabas si Drake. Nung close ni JC yung Drake na pustahan, sabi ko, oh no. Teka lang, Wala ako na. admittedly napaisip ako, sabi ko, shit. Wala Basta si na. Drake kay Puwatan, baka maya. Pero apparently, malakas ang Aztec voodoo ni ano. Mas malakas ang Aztec Grabe, voodoo diba? ni... Tumalbog Chama. dun sa mukha na gawa sa Chama is bato. strong. Diba? Does not affect. You can't jinx the Easter Island statue, man. Oh, diba? Mas malakas ang Chama. The Chama is strong, man. Sham is strong. Okay, JP Zelda, Islam versus Poirier, I think. Parang ito na yung, Interesting. parang ano to ah. Ito yung co-main event ata ng O2. Oo. Basta this is going to Nag-announce happen. today Islam na eh. versus Poirier. Poirier, Oo. yes. Costa versus Sean. Co-main, 5 rounds. Yes. Yeah. So hopefully, hindi uminom What si the hell? Wala na naman Secret ako. Juice. Hindi siya inom ng wine or magpapalagay ng hair extensions or ano ba yun, Tito JC? Hair replacement ata. Oo nga, nagpa-implant siya ng dagdag na buhok nun. Yun ang palusot niya. Yung palusot niya. Kaya siya hindi naka-perform. Una, wala naman si ano. And yung kanyang staff. Wala ba yung audio ko? Oo nga, kaya staff. Nawala yung video mo. Wala yung video, Franco. Pero yung audio ko nandyan. Nandyan yung audio ko. Yung audio mo. Yes, malinaw. Yeah. Basta hindi nawawala yung audio kasi punyeta yung ano ko eh. Biglang naglolo ko eh. Yan, si Droid Cam. Oo nga. I wonder what's Hindi next ko alam. for... I wonder what's next for si Max. Di ba nang-call out siya kay Ilya? And si Ilya medyo mukhang hindi ganado eh. Mukhang kind of sheepish nung kinall out siya. Like, ang weird nga. Nung actual na day when Max called him out sa audience, yung reaction niya was, alam mo yung what the fuck face? No, what? Not after that? Di ba nag-face plant si Justin eh? Oo. And then, a day after, tsaka siya naglabas supposedly ng kanyang official statement about Max. Hanapin natin yung exact words para hindi ako mamali ng code. Ayan. Hindi, sabi niya, okay siyang labanan siya eh, di ba? Ilya. Pero sabi niya, easy fight daw sa kanya si Max. Oh.
It didn't look like Pero it took him a day to think about what to he's think about it. Oh, like, madali nga ba siya? Like, give me 24 hours before I issue a statement. Ayun, nawala Isa na pang talaga. na-enjoy ko yung ano eh. Teka lang, Jiri ayusin ko versus nga to. Rakic eh. Magbubukas ako ng isa pang camera ko. Ay, wala bang camera yung ano mo? Dito. Hindi, yung laptop ko. Ayan. Yung mismong lapi. Yan! Ayan. Medyo Yan. pero ano tayo? Ang learning ko dun sa... Go. Pero ano yun? Tawag dito? Wala yan. Kasi at the end of the day, si UFC naman magsasabi kung sino lalaban nila eh. So they could probably they can make that fight happen. It's possible. It's like nagka-campaign daw sila sa Spain. Like, okay, sige, dali niyo sa Barcelona. Diba? Malay natin, diba? Pero Islam versus Poirier is gonna be a really good fight. Tapos, Costa versus Whittaker ata eh. Costa versus Sean. Sean, what's his name? Ayun, Sean Strickland nga pala. Damn! O, diba? Sana magsalita, mag-trash talkan lang yung dalawa. Magsimula na sana, magsimula na sana yun. Si Ricky Martin versus Redneck. Tapos, sana matuloy. 303, Chandler versus Conor. Oo nga. At 170, hindi na talaga kayang to lightweight. Wala, bro. Laki-laki ni Conor. Oo nga eh. Ang laki-laki ni Conor, bro. What the hell? Mahirap umacting sa Royd House, di ba, Tito JC? Oo. Ano eh, medyo matagal-tagal ang proseso ng balik ka sa testing pool eh. Flushing. Diba? McGregor's on that Mexican acai. That's a proper 12 mix. Whatever it's inside it, we don't know. Exactly. That's the true secret juice. With the help of Yoel. Yoel. Okay, about this one from YouTube. I don't know how to pronounce your name, man. Pero what are your thoughts on this fantasy grappling between two black belts in Luzon, Bilko? So that's Jacob Bilko versus Brooks. If ever po magkaroon ng ganyang event in the future, honest. Sinong Brooks to? Adam Brooks ba to? Adam Brooks. Sorry. Si Adam Brooks. Okay. Ha? Adam Brooks. Mangyayari ba to? Is this happening? Yeah. Is this happening? Saan yung... Not gonna... Saan yung event can we see a poster or an event? Totoo ba to? I don't know, Kasi Jacob Bilko's game. That guy is, diba? Jacob is Professor Jacob is game all the time. That guy's gonna fight anybody. I mean, they're competing next week sa Marianas, diba? I've seen the division, So, speaking of Marianas Open, everybody, Marianas Open is happening April 2021, Alabang, Festival Mall, Alabang, sa Civic Drive na site. So, please, everybody, full capacity siya. More than 800 competitors. Huge shout out, huge, congratulations to the Marianas Open team, the ASJJF team, for really mounting high-level jiu-jitsu events for the community. Napakaganda ng execution, yung participants nandun, people from... I mean, para sa akin, you're doing a disservice to yourself kung hindi ka sasali sa... Di ba? Lalo kung competitor ka, you want to compete with the best. If you want to say that you're the best and you want to compete with the best, di ba? Dito ka sa mga main tournament. Agree. I've seen the division. Grabing competition. International brand. Okay, international brand. Marianas Pro, international brand. So, if you're a jiu-jitsu competitor, gusto mong makilala sa jiu-jitsu scene, gusto mong magkaroon ng pangalan, gusto mong i-build yung personal brand mo, gusto mong i-promote yung sarili mo, yung team mo, yung gym mo, doon ka sa mga malalaking tournaments. Yan, ASJJF, Marianas Pro, AJP Tour. I mean, yan kasi, alam mong legit yan. Alam mo yung standing, meron kang local standings, meron kang international standings. Yung doon mo malalaman na sulit yung ibabayad mo. Alam mo na pag may ranking sila, nasa website nila yung rankings.
Di ba? Mhm. So you can verify these May things. malinaw na ano Tapos, yun, may malinaw na may malinaw record. na ano yun, resibo, may resibo, di ba? If you say that you're a very good and talented competitor, you go like, okay, di ba? Any international tournaments you've won. Yeah, Marianas Pro, di ba? Dumaw, yan, di ba? Di ba? AJP, lalo na AJP, di ba? AJP Tour, ASJJF, Marianas Pro, Oh. top 3 yan sa buong mundo. Di ba? Kasi the other ones, the other big ones, yan, ADCC, pero ang ADCC kasi, ano yan eh, Americas, Europe, dito kasi sa Asia, ang alam kong talagang may ADCC trials sa Singapore ginagawa. No, Sa Singapore nga. Okay, so, doon ang ADCC trials. Tapos, there are good local tournaments here in the country as well. Pero syempre, you go fight in the local tournaments and then next level dyan, international, named franchises, yan na yun. Di ba? Si ASJJF, si Pumao, unti-unti, ano na yan. Dati kasi, in all honesty, and this is my personal opinion lang, si IBJJF kasi, andyan na yan ever since. Sayang lang eh. Parang, akala nila walang makakahabol sa kanila. Pero that's where you're wrong. When you start thinking na you're the big guy and don't have to compete anymore, wala. That's the start of your downfall. Kasi, mataas pa rin si IBJJF pero hindi na siya, alam mo yun, parang, okay, parang kind of lost its luster, di ba? Naging for some other people, no? Di ba? Parang, ano na lang yan eh. Okay, kasi, si Dumaw has a world championship. Ang world championship ni Dumaw sa Amerika din ginagawa. Tapos, dumug din siya. So, anong differentiation niya kay IBJ? Oo nga. Oh no! Ayan, di ba? Tapos, wala ka na. Pinakamalaking competitor na yan, ADCC, tsaka si AJP, tsaka si Abu Dhabi Grand Prix, Abu Dhabi World Pro. Diba? These are Gulf region money. Gulf region. Diba? Ibang level lang ano yan. So, basic salary. Diba? So, doon natin makikita na, ayan, there are a lot of high-level leagues na nagpupunta na sa Pilipinas. So basically, yan tatlong brands na yan. Okay, tatlong brands yan ha, brand. ASJJF, Dumaw, Marianas Pro, tsaka AJP Tour. Okay? Ako, Professor Jacob's good. He's a very well-rounded guy, di ba? Si Brooks, I don't know. I haven't seen him compete here in the Philippines. I haven't seen him. So it's hard to I only hear his name. I've seen him a couple of times. Na he's the guy who demoted people, di ba? Diba? He's that guy. He's that guy. He did. Kasi umalis, tinanggal niya sa team niya and tinemote niya. Oh, is that guy? Who's that guy? He's that guy. As far as I know, he's that guy. So well, that makes it interesting then. I haven't, so it's hard to make an analysis over something na I haven't witnessed it. So if they're fighting, if they're competing against each other, that's very good. That's very good for the jiu-jitsu community. That's good for the jiu-jitsu scene. That's good for their students. Diba? I wonder what event this is, man. That's gonna happen. Then it's something that people can. If you're a jiu-jitsu enthusiast or you're a jiu-jitsu practitioner, anytime the two black belts are going to compete or fight each other, you should watch it. There are a lot some kind of good knowledge independent event o sila lang nag-organize or hindi ko alam eh. Well, sabi naman yung the other people competing on this card. Pero correct me if I'm wrong, pero parang for some reason, lalo na recently, it's been a bit rare na makakita tayo ng mga black belt versus black belt matches compared before. Kung kailan ngayon na mas madami na lalong black belts. Sa Dumaw meron. May mga nagko-compete sa parang may iba na once they get promoted to black belt, mga may mga usap-usapan kasi na may mga iba na once they get promoted to black belt tayo na mag-compete.
Di na natin maiiwasan yun. Yung iba nga, purple belt pa lang or brown belt pa lang, nanili na ng pagkukumpitan eh. Okay? So that is one, what do you call this? One reason. Another reason is, marami na sila, may mga, for example, brown belts. Maraming brown belts sa Pilipinas, pero ilan lang ang nagko-compete. So kung ikaw, active competitor ka, gusto mag-compete, pero every time you register, wala kang kasabay, di nakakatamad din talaga mag-compete. Hindi na lang, wag na lang. Di ba? Ganun ang nangyayari. Mahal diba? din eh. So, Grabe. ha? Mahal din eh. Oo, yun na, di ba? Magbabayad ka ng registration fee tapos wala ka palang Wala ka kalaban lamang or kalaban. dalawa lang kayo. Di ba? For me, ang solution dyan, kailangan kahit dalawa, ituloy nyo pa rin. Kasi, pag tuloy nyo yan, tsaka maganda rin sa jiu-jitsu community nga dito sa Pilipinas, nag-uusap-usap na rin yung mga brown belts, nag-uusap-usap yung mga black belts. Uy, tara, sali tayo dito, laban tayo. That's good. That's good. Kasi it helps the community grow. It's a good example for students to see that their coaches, their professors, 'di ba? The people that they interact with the gym, 'di ba? They practice what they preach. 'Di ba? They show you na okay, I have time to compete, tara, I'll compete. 'Di ba? It's a good way and it's for the younger generation to showcase their talent. We have really good high level black belts na nagko-compete. You have F. Sevilla, you have si Professor Serenilla. Yan, given the chance, yan si Professor Jacob, laban yan. 'Di ba? Sino pa ba? Yung huling AJP, nag-compete sila Alan ko, sila Jaguar Tang, 'di ba? These are black belts. So I mean yung iba rin naman nagre-represent ng national team. So different competition planes lang din. Ang ano lang talaga is it's either schedule, training regimen, kanya-kanyang syempre, kanya-kanyang school, kanya-kanyang coaches, black belts, may kanya-kanyang priorities yan, 'di ba? Pero I mean, it is what it is. So ang solution diyan is make more black belts. Diba? Yes. Make sure na you provide really good instruction, you provide really good training, tutukan mo yung estudyante mo, yung mga estudyante rin naman, diba? They do well in the gym, they get promoted. Ang pinaka-dream ko talaga, pagpasok ko sa gym, kung saan ako nagtuturo, halos lahat black belt. Diba? Para mas masaya yung training, mas maganda yung sparring. Diba? I want to experience that in my lifetime. So, and by that time, dahil marami ng black belts, wala na silang choice, di ba? Every time na compete sila, black belt na nila yung kalaban. Teka, speaking of black belts, balik tayo kay Puatan. Biniya siyang black belt. Si ano yan? Si MMA black belt. MMA black belt. Jiu-jitsu black belt. Di ba? Subjective so yan ito, parang at the end of the awarding day, of our serve. When you're given a belt, okay, when you're given a belt, hindi lang kasi siya dahil sa skills. Okay? Glory to the camp. Ang belt, okay, ang criteria ng belt, technical proficiency, your work ethic, your attitude. Okay? Attitude, your impact sa sport, impact sa gym, impact sa brand mo, impact sa community mo. When you're given a black belt in jiu-jitsu, hindi dahil sa black belt ka na sa jiu-jitsu, diba? When you get your black belt in jiu-jitsu, that's the start of your jiu-jitsu journey. Okay? Yan ang akala ng tao, may mga tao, destination ng black belt. Kung talagang ingrained sa system mo ang jiu-jitsu at martial arts, black belt is the start of your journey. So kumbaga, binigay ni Glover Teixeira yun kay Puatan kasi it's time for him to start his jiu-jitsu journey. He probably has solid fundamentals. Ang maganda rin naman kay Puatan, hindi rin naman siya hindi natin kailangan makita yung grappling ni Puatan kasi he's knocking people out. Yes. He's knocking people out di ba? So, but of course, he's trained for that, definitely. Oo, di ba? Yeah. For sure. Dapat lang kasi pinakita ni sino nga ba yung nag-take down kay Puat? Si Easy ba? Si Easy, di ba? Easy. Adesanya. Di ba? Yeah. That should be a learning experience for him.
And that should really prompt him to train his jiu-jitsu really well. So, as a whole, you're training jiu-jitsu in Glover Tercera's gym, you're training MMA, you're also coaching in his gym. Yung impact ng personal brand mo as Alex Pereira sa sport ng MMA, 2-division champion, you're making a good living for yourself, you're helping your community, wala. Bigay mo yung black belt na yan. Parang si Matthews. Matthews has never attended the jiu-jitsu class in his life. Submitted people. Submitted George St. Pierre, submitted Hoist Gracie. Okay. Sinong question? Yes. Who's gonna question Matthews? But you do not deserve that. With him. Sinong papalag, di ba? Sa jiu-jitsu community, ito yan. Ito yung gusto ko. This is what I love about the jiu-jitsu community. When you give people belts and they don't agree with you, you're gonna see it in the comment section. Diba? Makikita mo, and then you will see jiu-jitsu guys, okay? Actual high-level jiu-jitsu guys na who will disagree with you. I didn't really see that when they gave Puatan his black belt. No. I didn't. It was like some of the casuals who were really complaining. Diba, it's the casuals who's gonna complain. Yes. Diba? Casuals, Like, I love Glover, Yeah. but you know, why'd you give him a black belt? Blah, blah, blah. Ang black belt mo galing kay Glover Tercera. Eh, black belt si Glover Legit Tercera. yan, puta. Diba? Legit black belt si Glover Tercera. Oh, yeah. Ano kasi, parang he was going to fight Jiri, di ba? So he really needed to train the grappling. Kasi si Jiri submitted to Glover. Oh, sorry. Ano tong? Okay, Sige. merong phone-in question PM? dito. Phone in. Explain ng amateur and pro MMA. Pareho lang. Same guidelines. Ang pagkakaiba lang is ano ba yung rule set na susundan natin? Ano ba yung rule set na susundin? So kung ano yung rule set na susundin, yun ang criteria. Pero the same lang yan. Walang pagkakaiba ang amateur MMA sa pro MMA. Ang difference lang naman is ang professional MMA, meron ka syempre professional fighter's license. Tapos some amateur MMA promotions, o yan, some other amateur MMA fights. Yung iba, nag-elbow pads, nag-shin pads, yun lang, very minor. Pero in terms of criteria for judging, pareho lang yan. Di ba nakikita natin ngayon on social media. Sa streaming ngayon, everyday lumalabas yung tawag dito, Prodigy Progression Series sa ng URCC ngayon. So may mga fights kasi doon na parang pinag-uusapan na kung ano-ano yung opinion nila about certain fights. Yung judging daw medyo may reklamo yung iba, but I guess ang thing is hindi rin naman actually lahat ng nanonood doon alam talaga yung how to judge eh. Tayo nga, Carl, 'di ba? We have yet to go there to shadow mag-judge eh. Yes. Which is what we're waiting for right now. Pero as a matter of fact, mahirap. Hindi madali mag-judge ng mga laban eh. Oo, hindi. Tsaka madali mag-judge. Kaya ka talaga na complaint. Diba? Tapos mahirap din mag-assess ng kung ano man ang saloobin ng ating mga tao sa social media kung hindi naman natin mapanood yung buong laban. Yes. Diba? And not unless you're sitting right there in the judges chair. Iba yung viewpoint tapos ng tatlong nyo rin, judges. yan yung sinabi ni Carla. Iba yung point of view ng judges, dahil iba yung pwesto nila versus yung overhead camera. Oh, yes. Diba, ibang vantage point yun kasi di ba yung mga nanonood ng live stream, syempre iba yung angulo na nakikita nyo, iba rin yung angulo ng judges. So, depende yan kung anong nila. Tsaka syempre, maganda rin dyan, alamin ano ba yung criteria for judging ng mga nangyayari sa yun pa, ang hirap pala. As per our education at IFMAO, couple weeks back. So, di ba? My Lord. So, kung gusto niyo malaman yung criteria for judging ng MMA, pag merong IFMAO na follow the IFMAO page on Facebook and Instagram, pag meron kami uling rules briefing or yan, kahit na hindi, kung ayaw nyo maging referee or judge, very beneficial to
sa mga fighters at coaches para alam nyo kung ano yung... Kahit Di ba kung mag-sit in lang po magre-reklamo kayo. di ba? Di ba, mag-sit in kayo, sumali kayo dun sa lessons para nyo kung paano ba, ano bang tinitignan ng judges bago sila mag-score. Kasi mahirap yung, di ba, for obvious reasons, okay lang yung biased kayo sa fighters nyo. Tama yun. Maging biased kayo sa fighters nyo. Pero, advocate kayo nung fighter nyo. Oo, pero kailangan, tignan nyo pa rin na, okay, ano ba yung to the vista ng mga judges? Ano ba yung nakikita nila? Tsaka ano ba yung criteria for judging? Kasi pag Yun pa eh. sa tingin mo, di ba, yung dalawang mahinang suntok ng fighter mo versus isang napakalas na suntok ng kalaban niya, ano yung mas may timbang doon, di ba? Magkakaiba po kasi yung rule set. Mahirapan talaga kami doon sa global at saka unified. Ano ba yung rule set gamit, di ba? May global, may unified. Yung global naman, parang 1FC lang ata gumagamit ng global di ba? Alam siya pag gumagamit ng global di ba? Wala, sila lang. Okay, from Ron says, Fight Club, Totoba, 74 inches reach to Charlie. Grabe, lucky for someone na 5'5 or 5'6. Parang si Sonny Liston, 6'2 pero 84. Ang alam ko, as far as I know, 74 or nasa 70s. Mahaba reach ni Charlie. Tsaka si Charlie Suarez po mga kaibigan, para sa akin yung galing ni Charlie Suarez dahil sa disiplina. Tapos yung IQ niya mataas. Tapos, ang coach niya, si Coach Delphine Boholst, alam na alam yung laro niya, alam din yung style na babagay sa kanya. Mahirap makahanap ng ganong klaseng combination sa boxing pero nagawa nila yun. Kaya sobrang deadly ni Charlie Suarez. Dapat, yan yung dapat ina-advocate natin sa boxing community, si Charlie Suarez. Okay? Daming magaling sa boxing. Pero para sa akin, top of the food chain, Charlie Suarez. Okay? Diba? Siyempre, bias ako. Kaibigan ko siya. Idol ko siya. Idol ko yan. Ako, lagi ko naman sinasabi, idol ko si Charlie Suarez. Pero from an analytical perspective, sa dami namin ng pinapanood kong fighters at inaaral na fighters, isa si Charlie Suarez sa dapat na aralin ng mga Pinoy fighters. Disiplina, tsaka style, tsaka ring adjustment, fight IQ, footwork, pag-match ng angles, paano mo i-debate yung kalaban mo, paano mag-setup ng mga suntok. Charlie Suarez talaga. Wala. Magaling talaga. Ano ba? Ayan, Luis Coria. Ayan, what's up? Paul Raymond Cortez, one of our budding referees. Doing a really good job dyan sa Dynasty Fight Club. Ayan, ito rin, ang isang walang kapaguran. What's up, mga kababalik lang. Pahinga ng mga 3 araw yan, pero kababalik lang. Wala. Sabihin ko sana wala siyang pahinga, pero may pahinga naman pala. He had to go on leave for personal reasons. Okay. Condolence Reflo, but yeah. Condolence Reflo. He's back now. Talagang pagtrabaho yan si Reflo eh. What's up? Marion De Castro. Idol JC. Idol JC. Bagong gupit of course. Tapos, eto sana talaga, bigla nag-iingay, maingay bigla ngayon talaga yung laban ni Snow Badwa tsaka ni sino nga ba yung kalaban niya? Coach ata yun. Basketball coach. High school yun, okay? I wasn't paying attention. What the fuck is going on there? Yeah. Si Tito Carl. Hama na dito si Tito Carl. Sa mundo niya sa journalism. Ito na Diba? Anong sagap mo dyan? Wala akong alam. Ano nangyayari? Pero ito palag siya. Tapos may press con sila. Diba? Sa Valientes yung Sa Valientes, akala ko nga sa Dynasty mangyayari. Pero dapat April 6. Tapos naisip ko, parang masyadong maaga yung April 6 na yan. Kasi, di pa sila nagpipirmahan, di pa sila nagpe-face off. Sabi mo sigurado mamumove yan. Baka nga hindi pa matuloy. Pero mukha na tuloy Nag-face off, nagkapikunan. Parang April, bukas ata mangyayari, di ba?
Tama ba? Alam ko bukas mangyayari, April 16. Basta sa Valientes na ano yan, dun nila gagawin. Sana talaga matuloy. I hope matuloy. Props to both. Props to the high school coach and to Snowbado for making that happen. Sigurado maraming manonood niyan. Lahat ng may gusto at ayaw dun sa dalawang tao na yon, sigurado panonoorin nila kayo. Siguraduhin niyo lang na ilalabas siya sa mga pages nyo para ang viewership nasa pages nyo. Sana totoo yung suntukan. Ayan din, totoo yung suntukan kasi mahirap na, di ba? Alam naman ng mga tao. Oo. Kasi may masasabi yan. Whether professional yung mga lumalaban, whether ganyan, katulad niya, mga coach at saka media person na maglalaban, may masasabi yung mga tao. So, diba? Pero maganda dyan, basta natuloy. Yan ang gusto natin, di ba? Nag-call out, naghamunan, natuloy. Kasi ang dami ngayon, naghahamunan lang, wala natutuloy, mga walang bayag, di ba? So at least, ito matutuloy. Huge shout out, Coach Lester Rosario, Coach Lester, Marikina, Gara MMA, watching while driving. Watching while driving. Di ba? Maraming salamat din po sa mga nanonood at nakikinig sa amin passively while driving. We appreciate you guys, pati yung mga nanonood ng P-Play while they're driving daw. We're keeping them company while habang nasa-stuck daw sila sa traffic, na entertain daw sa mga kalokohan natin. Maraming salamat. Wow, such an honor to entertain you in traffic, guys. Sa totoo lang. Kasi ang dami yung choices eh. Oo. Yan na. Ayan, UFC 300 was a tsunami of fights talaga. Max definitely deserved the 600k payday. Yes. sabi, no? Sana bigyan din ng locker room bonus si Gaethje, no? I really hope he. Oo eh. Sana. He deserves it this one. Kasi he's one half of that awesome fight eh. Oo. Good evening din sa'yo, Gerald Galange. Magstay sa to. Yan was Coach Manny Castillo, Team Alpha Male. Team Alpha Male. The record involvement is good. Oo nga. Pero still, Uriah was there. She gave Zhang Weili really, really good fight. Run for her money. Grabe wrestling niya. I saw this too. What is that? I thought she was, retired. Nakita ko may reaction video si Amanda. Si Amanda. Oo. Wala, Amanda Nunes is retired na. Diba? She's retired, man. Ain't gonna happen. Pang ano lang yan. Pang ingay additional social relevance. Tingin nyo ba deserving si Bo Nickel malagay sa main card at binaypass yung guy nila Prohaska, Erling at Figueiredo? Bo Nickel is a rising star. So I really think that this was a business move. Tingin ko talaga business move to. Parang nakita nila yung potential ni Bo Nickel. So yan yung introduction niya to a huge audience. Tsaka acid test kumbaga. Yan sinabi ni Carl. Big Show, acid test, i-handle kaya niya wala kasing masyadong charm, bro eh. Wala siya masyadong charm eh. So parang at least nasa prelim siya. Ito lang. Kasi di ba kailangan magaling siya eh. He's dead in the face. Parang how do I put this? It's like the guy he's dead in the face and not in a puwatan way. Diba? Just let my face do to. Hindi. Parang na-mention na rin natin yan dati. Na parang he's very stoic. Yes. Tsaka parang tingin niyo ba masyadong mataas yung tingin funny way na Alex Pereira na, funny siya eh. Alam mong ginagawa niya yun eh. Pero si Bo Nickel Pero kasi he's a personable guy eh. Okay si Bo Nickel. I've watched his episode with Joe Rogan, pero yun nga, parang there's something. Yeah. He reminds me of Weidman, bro. The TV charm, di ba? The camera charm. Parang feeling ko yun he needs to work on that.
camera charm. Chris Weidman, medyo ganun Diba? Yun siya. ang ano Chong. Take Ayan, some time. yan. Take some time to get to like him, Chris, di ba? Chris Weidman. Chris Weidman. Okay. Medyo Magaling, Chris pero walang Weidman-ish ano. nga siya. Mm. Tama, putang ina. Kaya sabi ko sa'yo, kailangan natin si Tito Cal sa mga ganitong Walang ano pagkakataon. Di ba? Walang charm eh. Sana magkaroon ng star power kasi ang galing-galing. Oh, man, tama to. DJ Mighty I Mouse agree, Chris, Women's ha? MMA. Ang Whaley, DJ Mighty. Oh, Oh, On not point. quite there yet, on man. point. Pwede. Pwede. Not quite there yet. I'll still give it to Valentina, bro. Medyo, Shevchenko. Wala masyadong grappling si Shevchenko kasi. yun nga Yun lang, lang. strike. Yun lang. Okay. Oo. And she's a Russian spy, so, Okay, you know. striking, pero what's up, Mamoy? Shout out. Diba? Mamoy, ikaw kailangan kita sa gym. Kailangan mo mag-train. La, patay ka. Okay ka, kasi bagong work eh. So kailangan niya mag-acclimate. The moment you start acclimating to the gym, to the work, new work schedule, new environment, acclimate. But I need to see you back in the gym. You have to start training, or else you're gonna go fat. I don't want fat people in the gym. Yan ang real talk. Oh, patay ka. Nagpa-shoutout ka kasi. Ay, hindi. Ako kasi, parang kailangan din mag-evolve eh. Dati kasi fat shamer ako eh. Ngayon, kailangan mo ng lazy fat shamers. Yeah. Lazy fat shamer ako. Lazy Kasi fat shamer. maraming matataba na athletic. Na-realize ko na, di ba? Na ano eh, si Big Country, di ba? Big Country, di ba? Fat guy, pero very Vasa. athletic. Oh. Yan, si Taito Ivasa, di ba? Derek Lewis, di ba? Derek Lewis. Derek Lewis. So, kailangan mag-ano na. So, hindi na ako fat shamer. Lazy fat shamer ako. Kasi if you're fat, if you're exercising, you have a better chance of survival against a fat person who's just lazy. Okay? Yeah. At least if you're fat and you're training, you're exercising, you're doing something. Okay, yun yung yun yung evolution ko sa buhay. I don't like, hindi na ako fat shamer. Lazy fat shamer na ako ngayon. Also, we have Trainer Gay who looks fat but is all muscle. Hindi si Trainer Gay man kasi. Yan na yung mga may license to be fat na yan kasi. Di ba? You won't hurt him pa rin, pare. You ain't hurting him. Hurt that guy. You ain't hurting him. You're not hurt that You're guy. not gonna hurt that guy. Ron says, AB Fight Club, panay tiran mga fans ng mga Thai vlogger dito. Eh di hamak na mas madami followers si Coach Franco sa Instagram kesa mga idol nila. Mas mahirap magparami followers sa Instagram. Wala kasi mga squatter na fans. Well, ito yan dadagdag free date. Perspective. Para sa akin guys tignan nyo, yung follower count, maaano mo kasi yan eh. Pwede kang bumili ng followers. Yeah, pwede kang bumili. Tignan niyo yung bots din, guys. Tignan niyo yung engagement. Tignan niyo yung engagement. Kahit yung engagement napepeke na rin eh. Pero tignan niyo, yan yung pasasalamat namin sa inyo. Engage kayo dito sa, 'di ba? Engage kayo dito sa tawag dito sa community natin, sa comment section, 'di ba? Organic yung growth natin, organic yung paglaki, organic yung ano natin. Tsaka hindi tayo wala di ba, hindi natin kailangan mamigay ng GCASH para dumami, di ba? Hindi masyadong, ayoko sa lahat, yung marami kang followers, wala namang kwenta, di ba? Yeah. Hindi ka naman, alam mo yun, metrics yan na walang kwenta eh. Yung, lalong-lalo na yung mga namimigay ng pera para dumami followers, parang, fake data. Walang tao sa kabilang side ng data na yan, guys. Walang kausap. So ngayon, kailangan pa-GCash ka kada live mo para may manood. Di ba? Parang, so ibig sabihin, wala sila napupulot na aral sa show mo. Di ba? Hinihintay lang nila yung 20 pesos na GCash, okay? 50 pesos na GCash. Diba? Guys, sa martial arts world, parang binili mo yung belt dyan. Oh, tama. Parang ang ganon. Binili mo yung belt. Parang as someone who makes content like ours, ano ba yung mas maganda sa pakiramdam? Yung may nag-thank you sa'yo kasi binigyan mo ng pera o may nag-thank you sa'yo kasi may natutunan sila? Oo. Saka nagamit nila yung natutunan nila sa'yo. Oh. Yun.
Tsaka guys, sa totoo lang, every time magkakasama kami physically, bumabalik yung usapan namin dun sa we need to do this organically. Yung hindi kami magbabayad. Very important sa amin. Hindi kami magbabayad ng followers. Hindi kami mag-hire ng click farm or Hindi kami whatever. bibili ng followers. Oh, Never. yan. Mahirap Never yan. namin. Not gonna happen. Last week lang, ang dami namin mga random encounters with people who we don't know, who come up to us and say, hey, I watch your show. And napaka-baffling sa amin minsan na kung sino-sino yung mga taon to. Kasi you'd never think na manonood sila minsan ng show. Last week lang may nagsabi sa akin, galing siyang Kali community na nanonood kami sa inyo. Oy, ikaw may tatlo kayong di ba? May podcast kayo na Franco. Yes, thank you for listening. I don't know you. We've never met. Who are you? Right? So, yun. Yung mga moments na hindi namin bibilin never. Bibigay namin sa inyo yung information. We're gonna give you information. We're gonna give you education. Kasi yun yung giving back namin sa community. Bro mo yes, Tito Carl. Basta may libreng oras yan. Nandito yan. Di ba? Kaya nga in-enjoy namin yung mga oras na nandito kayo at nakakasama wala akong turo maaga, di ba? Sports Corner PH. What's Hello, up, bro? Sports Corner. Everybody, follow that PH. Facebook page, okay? Follow nyo Sports Corner PH kasi yung mga updates, yung mga updates ko sa sports all around the country. Yan na lang yung inano ko kasi they're very community. Si Gab to, di ba? Si Gab. Si Gab, yes. Gab Ferreira. Gab Ferreras is doing a big service to the sports community. Ayan, yan siya yun. Hello. Hello, good evening, sir. Si Sir Richie. Knife Sport is happening sa Boat next Club. Week. Yes, sir. Next week. Sunday. April 21. 21, yes, sir. April 21. Okay, April 21, Manila Boat Club. So, yung mga participants dyan, huge shout out to Knife Sport Philippines, si Dax Cordero, si Doc Sixto Carlos. Yes, Doc Sixto Carlos. The best in the business when it comes to weapons training and hand-to-hand combat. Yan, idol ko rin yan. Si Doc Sixto, one of the guys that really pioneered and really a person of integrity and dedication to the craft of parang Wikipedia rin ng weapons training yan, si Doc Sixto. Idol ko yan. So, na-report kasi na yung mga time lang. Wala tayong magagawa dyan, bro. Yaman na, business na nila yon, guys. Salamat na lang sa inyo. So, ang natin, the way to battle Thai vloggers is to create better content. yung content na hindi nila magagawa. Okay? Saka hindi nila mabibili yung experience namin, guys. Sa totoo lang. Wala nang ika-cut. Ito, tinitingnan ko yung Oo nga pala, about, I think, para mga power comparison, Arthur Better Bib. Ang bigat ng kamay niya ni Better Bib, sa totoo. Mabigat, pero parang more on overwhelming si Better Bib. Yan, si Deontay Wilder definitely ang knockout power. Ano to? John Dexter Barpa, naka-coach si Idol Rolando D sa last fight sa Big. Hindi, alam ko decision. Decision na talo si Rolando D. Oo. Medyo maganda yung laban actually. Parang kino-consider nga nila na hopefully mag-rematch sometime in the near future. Yeah, parang nag-usap sila. It's just this Irish guy, right? Lalo ko yan. Yung British champ. British champion. Ayan, a lot of grappling super fight. Nice. Yan, a lot of love for ASJJF. Secret IBJJF is basically almost the same level as NAGA. NAGA is North American Grappling Association. That's another big organization, si NAGA. Yan. Malaki yan, oh. Oo. Malaki rin si NAGA. Yan.
What's the nearest to Naga na meron tayo? Yung Luta Libre rule set namin is based on Naga. Oh, nice. Bawal umupo. Yan, Pag umupo ka, minus 6 naman, points. Si Luta Libre, yan, Nogi yan, si Nogi. Doggy. Hey, what's up? Yeah, what's up? Hello, What's up? sir. You shout out Sugar to Ray. Sugar Ray Mammoth. Shout out kay Sugar, tsaka kay Coach Badong, tsaka Madam Rita. Yan, dahil kay Madam Rita, tsaka kay Coach Badong, Regasco ang nandito sa bahay namin. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Teka. Pasok agad. Kasi nagkakwentuhan kami ni Coach Badong. Sabi ko, naglalagay akong gamit sa bahay. Sabi niya, Coach, basta pagka kailangan mo ng gasol sa bahay, Regasco. Sabi ko talaga. Tapos, sabi nila, madali lang. Then they hook me up. Ang bilis ng transaction kasi yung iba, kailangan papuntahan. Ito, just give me a number, order ako, pa-assemble ako, bumili ako, binayaran ko. Shout out. Yan, Coach Badong, Madam Rita, yan, Regasco. Sabi ko, kuha ko Regasco sa bahay. Yan, Regasco ang nasa bahay ngayon. This is not a sponsored plug yet. Ganun ba dapat? Hindi pa. Okay, wala. Binili ko yung Regasco ko, ha? Ngayon tayo. Susuportahan natin yung mga kaibigan natin. Hindi tayo hihingi. Bibili tayo. Ayan, sabi ni Tito Earl Victor, nice to see you, Tito Carl. Hello, Coach Earl. Crew Earl, Ang dami na namang may kalaban palagi sa Facebook to eh. So, chill ka lang, bro. From Chris, would you coach your fighter facing Poatan? Wrestling. I'm gonna take him down right away. I'm not gonna wait for anything. I'm not gonna wait him to center the cage. Basta, off the bell, takbo, charge, double leg. Don't make him set up. Yes. The moment he sets you up, Huwag na kayo magganunan, di ba? Spear, double leg. Blast, double leg right away. Yes. Get him to the ground. Take your chances there. Kasi I'd rather take my chances ng Poatan na off his back versus a Poatan that's on top of me. Yes. Shout out Jovet Laksamana. Good luck. From Zephyral Datu, good evening mga titos. Good luck sa lahat this coming Saturday. Yan, Saturday and Sunday for Mariana's Pro Festival Mall Alabang sa Civic Drive tayo, ha? Ayan, from ERL. Ang ganda lang din ng mga sinabi nila Timothy Bradley tungkol kay Charlie Suarez na tactical, strategic, di ba? Real knows real, di ba? Tim Bradley is a really good analyst in the boxing scene. They even noticed mga foot feints ni Charlie Suarez. So, wala. Pang US market talaga yung laro ni Charlie Suarez. As in, US audience. Yun yung mga klase ng laro na hindi na-appreciate kasi ng mga normal Pinoy boxing fans, unfortunately. Pag technical fighters, hindi masyado trip ng Pinoy fans eh. Kasi hindi nila naiintindihan masyado. Hindi siya madaling intindihan unless you actually train eh. For the most part. Ulit. Louder. Louder for the people at the back. Hindi pwedeng train hard lang. Hindi pwedeng diskarte lang. Hindi pwedeng bakbakan lang. Kailangan may utak din. Kailangan nag-e-evolve. Yes. It's technical. Technical boxing plays a huge part in the boxing scene, lalo na ngayon. I mean, dati ilan lang yung mga nakikita natin ganon, pero eventually nag-evolve talaga yung boxing, lalo na yung mga tulad ni Charlie who came from who fought in the Olympics. Yung mga ganyang level kasi tawag dito, you really have to switch up your game. Ibang-iba kasing laro niya compared sa professionals. I mean, 'di ba, sa amateurs nga kasi it's more of mostly point system. So, paano makakapuntos ng malinis kung puro ka bara-bara na suntukan? Kung saan lang naman tatama 'yon, minsan hindi pa maglaland, makakount yung punch kasi baka sa
sa braso lang o sa siko tumatama yung suntok, syempre not-counted yung mga ganong klase. Hindi siya actual na nagland na punches. Whereas when you go from the amateurs to the pros, syempre yung techniques to look for holes para mo matamaan yung kalaban mo, kabisado mo na kasi nagagawa mo siya in the amateurs. Ganun yung mga tipo ng mga boxers nila Charlie Suarez, nila yung mga galing sa amateurs. Bariga. Yan, sila Bariga. Pro, Mark Anthony Bariga. Oh. Yumir There are Marshall. some Diba? select few na hindi nag-national, either hindi nag-national team or hindi umabot sa Olympic level boxing pero technical. Sila yung mga unfortunately hindi ganun ka sikat na Pinoy. Tulad si Donnie Nietes, napaka-technical nun. Kaya lang hindi siya sikat masyado. Tama. Kasi because of how he moves. Kasi gusto ng mga Pinoy puro brawlers eh. Ang gusto lang natin na brawlers. Brawlers lang. Knockout. Oo. I-knockout mo na. Si Coach Did get to Ito. this Ron, Olympic alam qualifier. mo, sakit sa ulo. Yung trainer na mahilig dumiskarte sa Joga Queen o yung trainer Oh my God. fucking parehong sakit sa ulo yan. Shit. Parehong sakit sa ulo yan. Parang Diyos may ko. specific na tao yan. Oo nga eh. Ano yan? Oo nga eh. Hindi yan, Tito Carl. Ano yan? Ano na lang talaga? Parang sakit Template ng mga... character. Sa character na lang yan ng ano eh. Kasi, well, human nature eh. Kasi Mahirap. tatlo lang yung trainer sa gym namin. Kaya walang ganyan. Diba? Para, saka isipin mo na lang din kasi, wala eh. Di ba? Diba? You can't fault women for having big boobs and nice boobs. Pero, that part you can't control. Ang pinamakokontrol mo lang is wala, di ba? Isipin mo na lang ito. What are you gonna do about it? Nandyan na yan. Wala na tayong magagawa dyan. When you start acting on it, yan, yung mga creepy coaches na ite-text ka, message ka, ayayin ka lumabas. Kasi ano yan eh. That's totally on the coach, man. Yan na yung mga, ang pagka yung ethics na yung nag-iisip ng utak. Ano yun? Yung ulo sa baba ang nag-iisip, hindi yung ulo sa taas. Isipin nyo na lang, sige, banatan nyo yung kliyente, pero pagka hindi na kayo okay, nawalan ka na ng kliyente, nawalan yung gym ng kliyente, nawalan ka pa ng source of income, di ba? Over what? Dahil wala. Isa, dalawa, tatlong gabi kayo nagbanatan, wala na. Di ba? Awkward din after eh, di ba? Yung isa rin naman kasi, yung isang medyo off na, yung iba kasi, parang feeling nila, mananalo sila ng kabuhayan showcase. Siyempre, ikaw, nakatira ka sa, di ba, nakatira ka sa, ito yung buhay mo, tapos, di ba, meron ka mabobolang kliyente, ligawan mong konti, banatan mo, buntisin mo. Siyempre, pag nalaman, lalo na pag nalaman mo, may kaya pala yung pamilya ng babae, di ba? All of a sudden, parang kanalo ng kabuhayan showcase. Parang angat sa kahirapan program, di ba? May mga taong ganyan eh. Di ba, isipin nila na uy, tong kliyente na to, mga medyo utuin ko nga, di ba? Tapos buntisin ko, di ba? Di ba? Tapos magano, syempre, buntis na. Di ba kailangan pakasalan mo na o di ba? From dati nakatira ka sa gym, ngayon nakatira ka na sa bahay, di ba? Diba? Huwag lang nabaliktad. Diba? Huwag lang baliktad. Ang mangyari, kasama mo na siya sa gym matulog. Oo nga. Inakwil na pamilya. Paano kung ganun, di ba? Paano kung ganun, di ba? Paano kung sabihin ng mag-aay, hindi, bahala ka. O, sige. Diba? Disclaim. Kita, di ba? May additional input nga pala si Coach Gabay dun sa nabanggit natin about ganyan eh. Di ba? Isipin nila kasi ganyan talaga, di ba? Tapos yung iba naman ganyan. Yan. Kaya ito rin so nag-post ako. Naghanap kami ng boxing coaches, boxing trainer. Requirement mo, drug test. Doon pala sa requirement na yun, may mga tao, pwede bang wala na lang drug test? Di ba? Bakit? Kasi favorite pastime ng iba. Hindi lahat hindi lahat. Ng ibang boxing coaches, favorite pastime nila yan, mag-drugs, mag-shabu na lalo. Di ba? Kasi bakit? Wala. Pastime, pampagana, di makatulog, pampagising, o whatever reason. Yung iba rin naman, hindi na matanggap na magtuturo na lang sila, gusto nilang lumaban, pero wala na, hindi na kaya ng katawan nila, magtuturo na lang sila, or hindi sila nakapag-ipon, or
siguro hinahype ng mga tao na galing-galing mo, champion ka. Oo. Tapos biglang natapos yung career Oo. mo. 10 years later, shabu. wala. Oo. Dinadali na Ayan, lang ng good shabu. items. Yan. Di ba? Di ba? Ang problema kasi pag nang aabuso ng substance yung tao, gagawin yan pag walang pera, mangungutang o kaya magnanakaw. So unreliable, man. Siyempre, kung ikaw, Benta ng TV, kung benta ikaw ng business appliance. owner ka, ayaw mo ng ganun, Yeah. di ba? Siyempre, opinion lang po namin to, di ba? Disclaimer, opinion lang po namin Yeah. to. And Diba? just in case Bahala hindi niyo na. po alam, Eh, nasa medyo- opinion show kayo, so please lang. Diba? Sa tingin Oo. niyo po, tama, may sinasabi namin, pakilagay po ang, di ba? Yung gusto rin namin. Baka may iba kayo experience Makilagay sa na, comment. Baka pwede meron nyo kayong ilagay mga sa comment. Baka meron dyan na, di ba, medyo meron kayong katrabaho na functioning naman pala kahit na job spoil, di ba? Baka, pero Amoy naman pala, foil. function naman pala. Pero kung tinotolerate mo yung mga ganong coaches, we will judge you. Diba? Kasi ako, wala akong narinig na maganda. Pero mo lumaki ako sa boxing, okay? Nag-start ako sa boxing, mga 7 years old ako. Magwa-40 na ako, man. Walang pinagbago, ganun pa din. 'Di ba? Yung mga tao, ganun pa rin ang diskarte, ayaw mag-improve. Matigas ulo, tapos masyadong entitled na okay, porket boksingero ka, porket nag-national champion ka or nag-national team ka, parang akala nila dapat malaki sweldo mo. Hindi eh. Diba? Hindi ganun eh. Kailangan patunayan mo yung sarili mo. Kasi ikaw, pag ayaw mo na, lalayas ka lang. Yung gym, nandun yun. Diba? Yung gym, Exactly. maraming ano yan. Diba? So, hindi ko mag-gets yung dynamic na yun eh. Kailangan, gusto kong kaya rin nakikipag-usap ako sa mga tao, ano bang balance? Ano ba yung balance na kailangan natin ma-achieve? Kasi kailangan umangat yung industry eh. Kailangan umangat yung community. Pero definitely, sagot dito, pareho. Pareho problema yan. Pareho sarap batukan yan. It's a problem. John Baltazar, good evening. Training here at Buka Black Wolf Gym in Sharjah. Wow. Any Filipino Shout wants out. to train with us now at 8:30 p.m. Ayan. So get in touch with John Che Baltazar if you're near the area. Ayan, kita nyo hanggang UAE po, umaabot tayo. So, meron tayong Miami, UAE. We appreciate you guys. Ayos yung tandem ni Coach Badong at Champ Luisito Espinosa sa Batang Quiapo. Ayan. Yan din. Kaya rin, yan, yung trajectory ni Coach Badong, ni Mamot, di ba? Pero mo, nag-translate siya to local showbiz. And ngayon, dahil may ganong storyline, napasok nila si Luisito Espinosa. And si Luisito Espinosa, di ba? One of those very storied careers. Kilala siya sa scene. Kaso, di ba? Ngayon, he has another chance at creating another opportunity for himself. So sana talaga maganda yung outcome nito. Shout out din sa Batang Quiapo for casting vloggers and casting former boxers, tsaka yan, si Castigo, nakita ko rin. Di ba? Binibigyan nila ng opportunity yung mga tao. No! Mabacktrack ko lang din ng konti kasi yan, yung sinasabi ni Coach Gabay. We should also give props and credit sa mga coach nila. The evolution ng fighters hugely influenced yung nag-guide sa kanila. Oh, yes, I think I'm gonna post something about this or I posted something about this. Coaching is a very thankless job. Yes. Diba? Kasi pag nanalo yung fighter ang may recognition. Pag natalo yung fighter, ang pinapansin yung coaches. Diba? So, this is a very valid point. UFC 300, si Trevor Whitman, okay na sana. Ang ganda-ganda po ng flow, biglang, ponk. Okay, so who's gonna get the blame there? Biglang siya na naman sisisihin niyo. Siya na naman sisisihin. Poor guy. Huge props to the coaches.
Pag panalo si Okay, fighter, nasa na yun? Nasa na yun? palakpakan. Pag natalo si coach at sisisihin. Oo. Ganun ang usually Hindi, nangyayari. ganun talaga. Well, yun yung ano sa fight game talaga eh. Di ba? Asan na ba Siya nga yun? kay Yan Xiaonan, di ba? O para titigil ba nun ni Uriah? Natulog, tas nagising. Tinanga lang, walang nagising. So, tuloy ang championship. Bakit may isang ano pa to? Ayun, okay. So happening April 28 is KSK MMA Festival. Ang alam ko, meron siyang boxing, meron siyang MMA, meron ding isang grappling super fight. So, Yeah. I'm looking at my Código right now para makita yung mga matchups sa yung mga lalaban. So, gusto namin malaman yung mga thoughts nyo. Let us know yung mga tingin nyo. Okay? Sino sa tingin nyo mga mananalo? Sino yung mga inaabangan yung fighters at lalaban sa KSK MMA Festival? So, unahin natin, Alberto Patindol Jr. versus Jesse Bukog. So, I'm assuming this is a boxing fight. And then, it's Francis Kabugoy versus Florentino Coronel. Si Francis Kabugoy, si Motofist MMA, Motofist TV. Okay, so, yan. Mga active fighters to. I mean, it's a good fight card. Is it something that will deliver? Malalaman natin sa April 28. So, April, tama. May kamali tayo. 28. April 28, yes. April 28, that's on a Sunday. Isasara po ang kalsada ng poblasyon para sa KSK MMA Festival. So, isasara ang Burgos at ang Kalayaan Ave, if I am not mistaken. Part of it, yeah. Corner Burgos. Basta yung intersection. Yeah. Ayan. Very, it's a huge endeavor, and shout out to everyone who's working meticulously to make this event happen. So, Patindol Jr. versus Jesse Bukog. LA versus Carl Roy Relivo. LA Lauron versus Relivo. This is a really good matchup. Yes. Diba? Lauron has really good striking. Yan Buhawi. Si Relivo, very versatile. Buhawi. Hindi mahaba. Mahaba to na bata di ba? Si Relivo. Parang nakita. Romeo yan Buhawi yan. Familiar yung name. Francis Kabugoy versus Florentino Coronel. So, si Kabugoy medyo nasa redemption siya ngayon nasa redemption path So far, winning streak si Francis So let's see kung masusustain niya yung momentum against Florentino Coronel. Then you have Rex De Lara versus Marlon Kaingat. Nice. I'm very curious as to how Rex De Lara will approach yung anong strategy gagawin niya against Marlon Kaingat. Si Rex De Lara naman kasi very veterano na sa MMA yan. So, syempre, good striking pedigree. Ngayon, pagdating doon, tignan natin din naman ano ang gagawin ni Marlon Kaingat in terms of strategy. Kasi, as far as I know, siya yung mas matangkad na fighter sa kanilang dalawa. So, how will he use his height and reach advantage against the veteran in Rex De Lara? Tapos, si Dwayne Pascua versus Noah Cabreros. Ito, mga up-and-comers to itong dalawang to. Si Dwayne Pascua at Noah Cabreros. Dwayne Pascua, I'm not sure if he's still with 426 MMA, but si Noah Cabreros, I believe he is with AJJ. Kila coach nung Laurio pa yata. So yeah. Very interesting tong matchup na to kasi yung teams nila kilala. So, 426 versus AJJ. Oh. Okay yun. Strikers. Mostly strikers din So, we'll see. Hindi, pero AJJ, sa bagay, AJJ may grappling din. Hindi, pero paano yung strategy ang mangyayari dyan? Ano ang magiging game plan nila sa isa't isa? I mean, very good pedigree kung
yung 426 tsaka AJJ pag-uusapan. Then we got Jen Buzon versus Colin Biron. Si Jen Buzon, one of the really active fighters na babae. I see him a lot in kickboxing, in Muay Thai, in boxing, tapos ngayon MMA. So, very good trajectory in terms of ano. Si Colin Buzon Biron is din. from Bicol, Medyo on. ba? Ha? From Bicol nga ba si Buzon? Coach ST to. Kay Coach ST. Kay Coach ST yun. Kala Trigan. Tama Oo, tama. Basta kala Coach ST, kala Trigan. Yan. And Buzon. And then, Josh Grove versus Reden Mangiat. So, it's, New Zealand versus Philippines pala to. Josh Grove versus Reden Mangiat. Meron bang ganun? Wow. Oo nga. International flavor. Flavors. International flavor natin. Wow. Then, you got the main MMA. You got Mark Anthony Alaron versus Arsenio Balisacan. So, very interesting matchup. Maganda yung style ni Halaron. Si Arsenio Balisacan naman. Si Arsenio on-off eh. Hindi ko maintindihan eh. Really depends on yung mental construct niya pagpasok niya ng ring. Tapos kung if he's able to get into a rhythm. Kasi si Arsenio, para pag nakabuhay siya, mahirap siya pigilan eh. Pag maganda yung buwelo niya, di ba? He gets his range, maganda yung counter punching, he has knockout power. So, if you break his rhythm, you break his momentum, yan, medyo may advantage ka. So, let's see paano checkin ni Halaron yun. Si Halaron din naman, pressure fighting, same. You fight him at an angle, you take him off his range, yan, you're gonna make life difficult for him. Then, of course, Elorde Sandigon, case very own, Elorde Sandigon versus Adrian Darnita. So, Elorde Sandigon versus Adrian Darnita. So, this is another Pinoy versus foreigner fight. And then, the lone grappling super fight between Mark Mugen Striegel versus Paige Litao. So, Striegel is a brown belt from KMA, and he's also part of the national sambo team. And then very good wrestling pedigree, very athletic. So, syempre, you expect a lot of athleticism and a lot of power, a lot of really, alam mo yun, complete package. Magaling grappling pedigree ni Striegel is there. On the other hand, representing the Negros Rico, Paige Alitao, who is, as far as I know, a purple belt from Checkmat. He's brown. Who is on a tear. Brown na belt na rin ba si Paige? Paige, kung nandito ka pa, ano ba? Purple, brown? Brown. Pero he's also on a tear, especially sa no-gi scene. So it's a matter of executing game plans na to. Sino ang may mas magandang game plan, who has better timing, who will execute better. Yan ang mangyayari dyan. And then nakita kong backstory between the two. I was thinking, bakit nga ba pag-match up si Mugen tsaka si Paige? Tinalo na ni Paige si Brown. Tinalo na ni Paige si Troy. And tinalo na ni Paige si Godwin. So si Mugen na next. So 2-0 sa team nila Mugen. Parang gano'n yung dating. Sabi ko, okay yun na. So third person from their team kakalabanin mo ngayon. What if this match turns out in your favor, sino yung next? Grabe yung kwento eh. Kung magka-3-0 siya. Marami yan. Maganda yung backstory dyan That's a really good backstory. May kwento. Diba? Pero this is something that will really, really be good for the jiu-jitsu and the grappling community Striegel versus Alitao. Kasi both at the top of their games, both really good at what they do. Diba? And parehong brown belt. So you expect them to be at a very high level in terms of technical proficiency. So pagdating talaga dito mga kaibigan, labanan na to ng execution. Labanan ng timing. Sino yung takot, sino yung hindi takot, sino yung susugal, sa hindi susugal. Diba? I'm hoping maganda yung scrambles.
Hindi yun din, di ba? Kasi scramble situation, Page can scramble. Mugen definitely thrives in the scramble scenarios. Yeah. So, tingnan natin. Di ba? And then, of course, your main event is going to be between Godwin Langbayan versus Mhm. Xiong Sim Kai. So, another Philippines versus, naku, hindi ko alam China, I kung think. anong Is it bansa si China? China? ba to? I think so. Alamin natin. Could be Pero wrong. Godwin Langbayan versus Anybody know? Sim Kai Xiong. Xiong Sim Kai. So, I think this Or is feeling ko parang feeling ko Malaysia. China to. Hey, shout out Bisaya Sports TV. Saya So, Sports. magandang Hello. gabi sa iyo. Salamat sa panonood. Salamat sa Oh, suporta. Yan, kita nyo, pretty stacked card. Ang dami nito, ha? Teka lang, saan na yan? Bilangin natin. ayun yun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 MMA bouts, tas isang grappling super fight. Ayan. Thank you po. Maraming salamat. Elor de Santiago. Singaporean. Singapore. Okay. Sorry. Nice. Singapore. Thank you. Okay. Yes. Sim Kai Xiong or Xiong Sim Kai is from Singapore. He's going to fight Godwin Langbayan for the main event ng KSK MMA Festival. This is happening April 28 sa Makati, sa Poblacion Makati. On the streets of On Poblacion. the streets! On the streets. Shout out po mga tito. Yan, Andrew Tisha. Hello. Striking between Holloway and Topuria. Very subjective, bro. Interesting. But Very yeah, subjective. I don't know, man. Pero, I'm gonna give it to Max. variety, Topuria. Consistency, volume, IQ, Holloway. Grabe yung bilis ng hand speed ni Max. Tsaka timing. Yes. You still remember kalaban niya si Calvin Keitar? Tapos kausap niya si Oh, di ba? I'm the best boxer. Kaasar eh. Di ba? Tignan ko ulit yung tignan ko ulit yung fight card eh. Yan. Ito lang 1, 2, 3, 4. Yung apat lang na main card na to. Sulit na sulit ka na dito Sulit na yan. Di ba? Oo. So, get your tables. Alam ko, they're gonna set up tables. They're gonna sell tickets to get you closer to the action. Bumili kayo ng ticket, ha? Huwag kayong manghingi. Bumili po kayo ng ticket, bumili kayo ng lamesa. Sulit to. Halaron versus Balikasan. Balikasan ba? Di ba balisakan to? Balisakan. Iba ba yung nasa fight card? Hindi, laging nagkaka-problema yan. Nagkakaiba. Kahit ako dati sa Blayo, Balikasan din ako. Pero alam ko talaga Arsenio Balisakan eh. This is from T-Rex, So, Arsenio Balisakan. Oo, T-Rex to. T-Rex and Kaya Drex. So, Arsenio Balisakan, LA, Mark Anthony Halaron, Lourdes Sandigon versus Adriawan Darmita. Ito rin. Ako, sinabi na rin natin sa show noon, like several episodes back. Yeah, this is one of the guys you should really watch out and hopefully he gets to showcase his talent. Yan, si Lourdes Sandigon. Lumalaban na yan abroad. He's winning there. Diba? He's also one of the top coaches ng KSK or the head coach of KSK. So, diba? He's always in shape. So, very interesting how he fares against Adriawan Darmita. I don't really know much about this guy. Yeah. Then you got Strickle versus Litao. Good momentum from Page. Tapos, si Mugen din naman, diba? Very good stint with the national sambo team. He's always in shape, always preparing, always training, diba? And you gotta love all the bullshit stuff that he posts online. You gotta love all that shit, diba? Sila ni Troy. Really good at that. Diba? Together with Troy Legaspi. Huge shout out to Troy Legaspi. And then going back to sa sinabi ni JC noon, naglaban yan dati, si Page saka si Troy. Para sa akin naman, and again, this is my opinion, this happened sa URCC. Under W rule set sa URCC. That was props to Alco. Nako. Ayan. Okay. Kasi breakout for Alitao dahil he got to showcase his talent kasi nga
guy. Parang, who's this guy? Di ba? When people were doing the fight card and I saw the grappling, it was like, uy, okay yan, Spage. Sabi ko, okay yan. Diba? Parang gusto ko, sabi ko, di, sabi ko, okay yan. Di ba? Tapos, Troy Legaspi was at a disadvantage. He was the smaller guy. Pero si Troy Legaspi has balls of steel. He never says no to anybody. Pumalit eh. That kid is fearless, man. Tapos, sakto rin naman kasi, yung trajectory ni Troy, he got promoted to purple, tapos sunod-sunod din yung panalo niya. So that bout made sense. And pinakita nila pareho na magaling sila. Di ba? And yan, Alitao is on a tear. Si Troy, every time he competes now, he's on a different level as well. Tumaas din yung level niya. So maganda yung trajectory nilang dalawa. So ngayon, di ba, what's the next logical thing for Page to face? Di syempre, somebody like Strigel's caliber. Di ba? Yes. So, yan, sulit na sulit. Underrated na to, pero this is going to be a really, really good, it's a good event, technical super fight. Okay? Then si Godwin, consistent yan. Disiplinado, lagi nagtitraining, di ba? Tapos, alam mo yun, hindi mo siya matatrash talk eh. Hindi mo mag-break tong taong na to eh. Kaya alam mo yun, kahit anong sabihin mo kay Godwin, kahit anong sabihin mo sa taong yan, titignan ka lang yan. Ito sabihin mo yung dating na mukha niyo, okay, bahala ka. Di ba? Pagdating sa loob ng cage o sa loob ng ring, ayan, dyan tayo magkakaalala. Sobrang beast. Okay? Yeah. Dyan tayo magkakaalala. Okay? Walang hiyakasan, makikita sa YouTube. Ang alam ko, it's going to be broadcasted sa Facebook page, sa social media ni KSK. So, KSK on Facebook and YouTube. So, you follow those pages para i-stream nila doon. Yeah. It's a good event, Ano man. ba? Ang Ano sinasara mga- lang yung kalye dito Oh, for yung mga religious festival. So, malaking event yan kung ipapasara nila yung kalye. Punta tayo kung wala pupunta dyan ah. Hindi, tsaka sulit yan. Tara, punta kayo, tara. Tara, JC. Oh. Masaya yan, man. Kung ayaw Masaya mong yan. Poblasyon. tamarin ka, ang daming Poblasyon. pwede ibang puntahan. Nanonood daw niyan. Diba? It's happening in Poblasyon. Tapos, kain after. Pwede ka Oh, dito man. malinis. Pili ka kung saan mo gusto mong kain. Alam mo yun. Ayun, diba? sama daw si Kabay. Yan na. Ayun pala eh. Gawa na tayo. Ayun na. Gawa na ng group chat to. Tara. Ano na tayo? Oo. Okay, sama-sama na to. Sama ako. Kahit Tara. kapag nag-aaya si Gabay, guys, sagot niya lahat. Di ba, Gabay? Thank you, ah. Ayan And ano tayo, din ayan pala, tayo, mention ayan din tayo. natin. Tara. Sakto, Mention Gabay, din natin after yung month niyan, na- nakakapagod. So, kain tayo pagkatapos. Absolutely. Oh. I will Tama na- show you the secrets of poblasyon. Pati yung may lawit section or yung walang lawit section. Huwag na yung may lawit. Huwag na yung may lawit. Malay ko kung di ba? Poblasyon after Inclusive. dark na yun. Just Nasa for red light ka inclusive. na rin, di ba? Nandun na rin yun eh. Diba? Nandun na rin Nandun yun. sa area na yun eh. Oh, yun. As in, pasasara nila yung corner, ha? Hindi, Well, tatabihan ka pa. Tatabihan ka pa nun. Kakausapin ka pa. Oo, kaya nga titignan mo yung lalamunan, bro. Titignan mo yung lalamunan para sigurado ka. Maglaglag ka na Mas malaki ashtray. Adam's apple sa'yo, no? Maglaglag ka na ashtray, depende sa tono ng boses. Okay, para madali, sabihin mo. Patingin, buksan mo yan. Patingin sa baba. Sabay nagpaputol na rin pala, no? Puta, delikado. Pero some of them are really, until they open their mouths, sobrang grabe, well made. Tsaka nakakatuwa yung iba, pag sinabi mo magboses lalaki sila, man. Oy, mabenta sila sa Diba? foreigners, guys. As in, Sobrang, yun yung market nila. Hindi, tsaka yung mga foreigners, may mga foreigners, sila yung gusto. Talaga sinasadya Tama, sila man. yung, Oo. sila yung hinahanap. Diba? Parang-
Dati kasi, Oo, eh. baka na biktima lang to, pero hindi pala. Hindi. Yun May mga talaga. foreigners Gusto nila talaga. parang, kumbaga, gusto nila ng AI. Ayaw na nila nung natural. So, sorry for Diba? making this No, episode a bit sabi ko- graphic for those who do not prefer Para alam nyo din. Para po alam nyo din kung ano yung environment ng pupuntahan nyo na event, ha? Diba? Hindi, para diba? Para may na kayo, mga paunang disclaimer. Pero masaya. Yes. Masaya doon. Love Masaya. population. It's like, Nakailan na tayong Masaya sa population, handlebar, man. di ba? Oo. Ayan. Ano pa ba? May na-miss out pa ba tayo? Wala na, okay na. Wrap up na tayo. Mas 12 na. ko na lang Gutom na. Zeus Combat League. A month and a half Oh, from yeah. now, Zeus Combat League will happen. Pala, yan. Zeus Combat Sige. League. That's happening in Okada. Diba? Ano So na make daw? sure you follow the SM North page para... Skydome. Ay, sorry. SM North. SM Skydome. North. Skydome. Yan. Skydome. Yan, malaking Okay. venue rin yan, ha? Malaki yan. Skydome. Oo. 3,000 people? Yes, Coach Gabay, 4,000? Marianas Open this weekend, April 2021. Magkita-kita tayo dyan. Okay? Full capacity, dami, nakakatuwa, daming sumali. Yan din yung maganda. Tsaka kasi, si ASJGF kasi, si Dumao, si Marianas Pro, talaga pag sinabi nilang 1 o'clock laban mo, 1 o'clock ka Maganda talaga yung lalaban. time. Yun ang the best, man. Diba? Walang hintayan. Diba? Tapos, diba? Kasar humintay. Magaling yung officials, smooth as Magantay much as possible. Gusto nila smooth ang takbo ng tournament. Diba? Great team behind that. Tapos, yung referee, galing. You got high-level referees. So, diba? Very good experience for the participants. Okay? ARL, next fight daw ni Champ Charlie is a title eliminator. Potential opponent is Andres Cortez. We really want this to happen. Next fight. Yes, sana matuloy niya yung title eliminator na. Diba? Sana talaga matuloy. First time ng lab, mag-party sa ASJJF. Ay! Nice. Good luck, Gabay. Once you go Dumao, you ain't going back. Lagi na kayo sasali kasi okay yan. Okay. Masaya si Dumao, masaya si SJJ. Sakto yan. Kung magkikita tayo doon, ewan ko, if you're gonna finish the event, Coach Gabay, tara, kain tayo after, tapos kwentuhan. Para sulit din naman yung biyahe nyo. Kasi, di ba, nakaka-appreciate naman yung mga ganyan kasi malayo sila Coach Gabay, tapos di ba dadayo kayo for tournaments, pero yun nga, this is an international tournament, so magandang experience siya for your students. Depende yan Coach Gabay kung saan mo gusto, pero may mga mapupuntahan tayo dyan. I-trust mo na lang si Franco. Ano niya yan? Stomping grounds niya. Got you, Coach Gabay. We got you. Okay? Yan, we got you. South Come Boise to our hometown. Southern people. Trust. Yes. Okay. Roel. Yan. Okay. Everybody. All right. Team Replay. Thank you for watching and far. Everybody, thank you so much for watching and listening. We appreciate you. Thank you for everyone who put in the effort to type their comments, participating. Yung mga susunod na events, if we've missed out on anything, lagay nyo sa comment section para mabigit natin sa susunod na episode. Salamat po sa lahat ng comment. Maraming salamat sa papanood, Coach Gabay. Tapos, salamat, of course, make sure you guys follow Slacking Protocol. Tapos, Coach JR of Lions Box is coming over to town. Make sure that you join that as well. Follow us on social media. Okay? Ayan! Team Replay. Oh, hello. Team Replay. Ralph Ramos and guys, make sure to follow us on social media sa Facebook, Coach Franco Rulloda, Destroy MNL, Carl De Mesa, the JC Reyes, and Pinoy Fight Exchange. Over at YouTube, please subscribe to the YouTube channel of Coach Franco Rulloda and Destroy MNL. Si Pinoy Fight Exchange ba may YouTube na? Wala pa. Yan. Basta we're all over social media. We'll see you guys next week.
for another edition of Combat Sports Salamat sa Weekly. True Organics. Salamat. Alam. Yes. Ayan, True Don't panic, Organics. it's organic. True Organics.